начнется. Видимо, очень медленно. Надо, видимо, сюда предыдущий обрабатывает. Писали. Уже вот с ним смотрим. Мне кажется, нужно с этим. Вход в порядке, надо было нажать. Не, мне запись вообще не нужна. Даже не запомнил трансляцию. Это лучше получалось у меня во всем мире. О, Что, пошла? О, отлично. Все, да. Погнали. Пошла, да? Да. Как непонятно. So I actually felt better with it. I think let's solve one more example of post-sequential equilibrium. So imagine that there is a game with two players, so player one and player two, and they move several times sequentially. Like the first player moves, and the second one, and at each move they have a choice between being selfish and between being generous. Meaning that a move is a possibility for a player to do a favor to the other person. A favor is just takes $1 from yourself and gives $5 to the opponent. Okay, so you move alone and you have at all nodes, you have a chance either finish the game and take what you've got, or continue the game, but continuing the game meaning that you sacrifice $1 of your money, but give $5 to the opponent, hoping that tomorrow he will sacrifice $1 of his own money and gives you $5. Clearly, like it's socially efficient to keep sacrificing $1 because you sacrifice $1, but it gives $5 overall. So now, suppose this game continues several rounds, but only finitely many. Okay, so here player one, yeah, I'm gonna be drawing it horizontally. So player one at the beginning, he could be selfish, say it's S1, or he could be generous, G1. Okay, so if he's selfish, at the beginning they have zero money, each of them, the game ends, and they receive 0 and 0. Now, if he is generous, what happens? He passes the turn
to the opponent, and he sacrificed $1 of his own money, but gave $5 to the opponent. So now, next thing, opponent can be selfish. This is for player 2 being selfish in the second round, or he could be generous in the second round. Now, if he's generous, he passes the turn to the first player, who in turn can be selfish in the third round, or could be generous in the third round. So if he's selfish, the game ends. So what happened here? They had -1.5 accumulated. Then he gives $5 to the opponent, but sacrifices $1 of his own money. So they get 4 and 4. Okay. Now, if player 2 here is selfish again, he exits the game. The payoff is going to be 3 and 9. Or he could be generous, in which case he passes to player 1 and so on. So now, what happens if I continue this game, say, 100 times? So after 100 times, okay, so after 2 rounds, and say after 100 times, so what happens? Just the game ends, like nobody has a chance, like the game has to stop and finishes with the money they accumulated. Okay, so after 100 rounds, so after 2 rounds, they each accumulate $4, so they accumulate 2 per round, means that the last payoff, when the game ends, is gonna be 200, right? So it's a lot for them, if they have continued to that point. But now, one, so here say it's 100th round, it's going to be player 2 who moves. He could be generous, in which case he finishes the game with 200, or he could be selfish, in which case it's going to be 201 and 195. Okay, so this is a penultimate payoff. Okay, so here it's like 100th round. This is a generous 100. This is generous. This is selfish 100. So now, this is an extensive game with perfect information. So what is the subgame perfect equilibrium of the game? This is called centipede game, by the way. Сороконожка in Russian. So just to be selfish, it will be... Selfish at the very note you have a chance. Yes, the only subgame perfect strategy is just to be selfish always. We can calculate it by backward induction. And the very last step, player 2 moves and he picks between 200 and 201. He would pick 200. Knowing that player 2 is going to be selfish in around 100, player 1 would calculate that the best response is just to play it selfish himself, and so on. And now, this is not only the unique equilibrium strategy, this is also the unique strategy which survives iterative elimination of dominated strategies. Like, the only outcome which is consistent with common knowledge of rationality. Like if we start doing rationalizability in extensive form, then, well, we didn't cover it, but there is this solution concept which is called extensive form rationalizability, which is generally the same idea. It will shell this game also to the unique outcome in which player 1 exits the game immediately and they get nothing. Okay, so now this game, so it's a peculiar game. And it was proposed by a guy named Rosenthal as an opposition to backwards induction.
So he took this game and he gave it to people in experiments to you to play. So it's sort of like, remember we had Traveler's Dilemma game, in which you were to report how much was the lost baggage. So that one was a static game. This is a dynamic version of that. Like actually this one appeared first, and it was like in the 80s. And the Traveler's Dilemma was a similar game, but in a static form. So people typically they play it for a while because they understand it's good. Like okay, so one thing, okay, so if I exit right now, I get 0. But if I continue, maybe he will continue, maybe she will continue, and so on. And maybe after a while we'll accumulate some stuff, and then we will exit. Even though the subgame-based equilibrium and even rationalizability, they tell us that we need to exit right away. Okay, so what could be a response to that? Okay, so one of the responses which was proposed, it was in the beginning of 1980s. It was proposed by Krebs, Milgram, Roberts, and Wilson. Was to consider, suppose that maybe the reason you want to go in this game is just you are not sure how the opponent reacts. Say with probability 99%, you think that your opponent, player 2, is going to be rational and he's going to be exiting the first time he has a chance. Or he's going to be rational in the sense that he understands how to play the game and always wants to maximize his payoff. But maybe with probability 1%, he's gonna be a behavioral guy, meaning that this guy with probability 1%, he plays generously always. Okay, he just wants to be nice. Okay, so with just one small chance, you have a guy who always plays nice, and then with probability 99%, you have a guy who's selfish in the sense that it doesn't mean that he will play selfish. It means that he cares only about his payoff. Okay, so and so they proposed, okay, so let's take such a long game and let's say that we have very, very large possibility that the opponent, player 2, is a person who wants to maximize his payoff. And with very small probability, there is a guy who just plays generously. Okay, and they said, okay, so let's have such a game, and let's compute its sequential equilibrium. Okay. So maybe the reason they said people play this game differently is just they're unsure at the beginning that whether or not the opponent plays equilibrium strategy, or whether or not maybe he just plays, for some reason he plays generously because he feels like that. Okay, so we will just solve right now a two-step version of this game. Two-step meaning four rounds, like two iterations for player 1 and 2 iterations for player 2. So, but with a slight variation, right? So now I say to you that there is a small chance player 2 is behavioral, meaning that she always plays generously, and player 1 is rational always, meaning that he always wants to maximize his payoff. So now how do we model it? We model it that at the beginning, nature, player 0, moves. And nature selects the type of player 2. With probability 95%, so here it's going to be a 4-period game. I need to allow for a little bit larger probability of a generous player 2. So here with probability 95%, nature picks that player 2 is rational. With probability 5%,
nature picks that player 2 is generous. So now, after that, nature passes the turn to player 1. Well, player 1 doesn't know whom he's playing against. Okay, so we combine it into a single information set for player 1. Now player 1 can exit the game, being selfish 1, selfish 1. Okay, and in that case they both get payoff 0. Or he can pass the turn to player 2. But here we know that if player 2 is generous, so this is generous 1, if nature picks that she is player 2, if she is always, okay, so let player 1 be he, player 2 be she, not to confuse. Okay, so player 2, if she is generous in her nature, she can only play generous. Okay, in that case, the turn will be passed to player 1 again. Who can, okay, or in case player 2 is rational, when player 1 passes the turn, she can play selfish. In that case, the payoff is going to be -1 and 5. Or she can play generous. Okay. Nevertheless, in the third round, player 1 will observe, in case he receives a turn, whether or not he's given the turn. He will not know what type of player to gave him a chance. Whether she was generous by nature or whether she was generous by choice. Generous by choice. So now, and player 1 in third round, he can be selfish. In that case, it's going to be 3-9. Or he can be generous and pass it to player 2, who can only be generous, and that will end in 4 and 4. Or pass to player 2, who can be selfish. Oh no, not 4 and 4. Yeah, so here it's 4 and 4. Sorry. Because it's round 3. Okay, that makes sense. Now, generous, and it will end with 8-8. Because she's not selfish. Or he or she could be selfish. And it's going to be 3-9. Or she could be generous and finish the game generously, which is 4-4, which is 8-8. Okay? I have a question. Didn't we assume that the first player is rational? Yes, player 1 is always rational. He understands this tree, and he wants to maximize his payoff, always. Player 2 can be of 2 types. One is just she is rational, meaning that she wants to maximize the payoff. Yeah, I mean the player 2 is rational, so how can he move and how can he be generous? Well, in equilibrium, she will not be, but it's just the game tree. Okay. Yes, so she will have a choice between being selfish or being generous in the last step. A rational player would not be generous. Yeah, but still, I'm just drawing a game tree.
Here, if he's rational, then he's always selfish, or not necessarily. Yes, so rational means that player 2 wants to maximize her pairs. Okay? Generous means that she can only play generous. She has the moral obligation to play generously always. And couldn't do anything. So now we can actually, like, remove these nodes. There should be like 0.05, right? Not Yeah. 5% chance that she's generous, 95% that she's selfish. Okay, so now this one I can remove as a decision node, really, just to simplify the game. And I obtain you an example from Myerson textbook. Okay, so I'm not destroying anything, I just simplify the game a little bit. Redundancy. So this is for player 1 being generous, and this is for player 1 being generous. This is what it resulted in. Okay, so now, there's like when player 2 is rational, she has no non-trivial choices. When player 2 is generous, she doesn't have non-trivial choices, only player 1 does. The problem is just player 1 doesn't know whom he is playing against. Okay, now, and the task I want to give you right now is just to find all sequential equilibria in this game. So in the previous game, we know all subgame perfect equilibria, and sequential equilibrium is subgame perfect equilibria. So in the previous game, the only prediction would be that player 1 finishes the game at the very beginning. Okay, so now, so what do we need to specify in a sequential equilibrium? What types of objects we have in sequential equilibrium? So one is just we need to specify beliefs of players in their information sets. Okay, so when I have an equilibrium, I have a pair. I have a strategy for player 2, behavior of strategy, a strategy for player 1, behavior of strategy, and beliefs in non-trivial information sets. So here we have two information sets. One is here for player 1, another one is here for player 1. And then we have strategies for player 1 and 2. For player 1, he has how many behavioral strategies? He has to mix here in first information set, and then he also has a chance to mix here. For player 2, she only has decision nodes when she is rational. She can mix here, she can mix here. Okay, so let's, for behavioral strategy, let's denote it like P1, 1 minus P1, for player 1 here, and then also P2, 1 minus P2, for player 1 here. No, correspondingly here. For player 2, let's denote it lambda 1, 1 minus lambda 1, lambda 2, 1 minus lambda 2. Okay, and P1 lambda 1, P2 lambda 2, they could be anywhere between 0 and 1. And then we also have beliefs. So belief in the first information set, it could be that I'm here with probability mu1, and here with probability 1 minus mu1. I'm here with probability mu2, and I'm here with probability 1 minus mu2. Okay, and what do we have? We have that beliefs has to be computed using Bayes' rule. From probabilities, if we somehow find us in a situation in which we are on the path of player strategies, we use perturbations. We say that, well, for example, say if the path of play is just player 1 exits always, then this information set is not reached. But then we need to use perturbations strategies.
Say, here he makes a mistake with some probability, and then it goes. Yeah, but we will find out. And now, in equilibrium, strategy should be such that every player in each decision node or information set maximizes her choice, given what happens afterwards, having it fixed. Even the behavior of player one we can fix. Like, say, player one here chooses whether to be selfish or to continue the game. He takes everything which happens after as given. And he computes expected payoff using his belief mu1 and 1 minus mu1, because he doesn't know in which node he is. So now, what can we say for sure should be true in every sequential equilibrium of this game? Before we started doing cases, like case 1, case 2, case 3, like what can you say about strategies, or what could you say about beliefs, which must be true in equilibrium, in any equilibrium, for players to be rational, like sequentially rational? Well, You mean which of these probabilities can we specify right now? yeah. So I guess lambda 2 Yeah, lambda 2. has to be 1. Yeah, okay, so very good. So this one is not possible, this one is happens with probability 1 in every equilibrium, because it's a rational player. In her last decision node, he has belief 1, she is here, and she would play selfish rather than generous. This is for sure. Yeah, we can specify this one, we can actually erase this one. Can you specify choices of players, or can you specify beliefs and information sets further? I mean, isn't lambda 1 the same thing? Lambda 1, this one. Probably not. No, not the same. But lambda 1, can it be 1 or 0? Like, can it be like, so for example, can I say something about P? Well, I know that if I'm here, she will exit. But if I'm here, she will continue, and it's better for me to give her a chance. Right? So, for me to play selfish or generous will depend on what I believe about my likelihood being in this node or in that node. Okay, so in general, this P2, choice of P2, optimal choice of P2, depends on belief at mu2. Now, for player 2 here, she's rational, so she can exit or she can continue. Whether or not it's optimal to continue or exit depends also on what she thinks will happen in the continuation. What is P2? So it will depend on P2. So if this can be anything, then this can be anything. Now this one depends on mu1. The question is, can we pin down or say something about mu1 and mu2? Mu1 is 0.95. Yeah, so first thing is, right, along the path of play, we must compute beliefs using Bayes' rule. So here, for sure, we know this is 0.95. This is 0.05. So now, okay. So what do we do next? Well, in general, we looked at the game, we pinned down at least something. After that, we do kind of backward induction. We look, okay, so we need to determine what's optimal P2, what kind of P2 can be. It's a function of mu2.
Okay, so now, so suppose I fixed mu2. So what should player 1 do in this stage? Let's denote it H1 and H2. Information set H1, information set H2. So what should player 1 do at H2? Okay, so how should he proceed? So what happens if he exits? If he is selfish? It's 4. So it is 4, yes, it's unconditionally, because like he knows his probability 1 is already here. It's conditional on reaching this one, and he will get 4. Okay, so if selfish, if S3, then his payoff four. What if he plays generously? Times 1 minus mu2 plus 3. No. Okay, so we don't have P2, right? So we're asking, okay, so I play generously with probability 1. We are mu2. mu2, yeah. Times 3 plus 1 minus mu2 times 8. 3 times mu2 plus 1 minus mu2 times 8, right? And that is 8 minus 5 mu2. So this one. Okay, so now he will be comparing this one and that one. So what's his best response? The best response as a function of mu. Best response is just to play S3 if mu2. Okay, so we need 4 to be greater than 8 minus 5 mu2. So we need mu2 to be greater than 0.8. Okay, so if he believes he is with probability 80% or higher at mu2, S3 if mu2 is greater than 0.8. Could be S3 or G3 if mu2 is equal to 0.8, or it could be G3 if mu2 is smaller than 0.8. Okay, so now we know the behavior. Can you say something about mu2? What can it be in any equilibrium? My claim is that you could. Isn't it 1 minus mu2? Isn't it 0.05? So here is the thing. No. Okay, so here we still, okay, so we play this one with probability P1, we play this one with probability 1 with P1. Okay, it can be that we push some positive probability along this line. Or it could be that we pour 0 probability. Okay, so if we pour positive probability, what happens? Okay, so here we have, for example, 0.05 times 1 minus P1, it reached here. Okay, it's some non-zero probability. And then here we have 0.95 times 1 minus P1, and then it's multiplied by 1 minus lambda 1. Okay, it reached here. Now, the thing is, all in all, what will happen? Here we will have mu2 being a function of lambda 1. Because 1 minus P1 is going to cancel out. Like when we calculate the ratio, it's going to cancel out. This is if P1 is smaller than 1, if it's on the path of play, we can compute using biassical. What if P1 equals to 1? What if
player 1 exits with probability 1. How can we compute mu2? What will happen? Well, we say, okay, so it's not on path of play, so this one is just a path of place to exit. But we say that, well, in that case, we assume that player 1 trembles here with probability epsilon. Here is going to be epsilon probability. Here is going to be epsilon probability. Times 0.95 times 0.95, because it's from the ground point of view. So the same kind of idea moves along. If he plays inside or if he doesn't play inside, what do we have here? Here we will have a mass 0.05 times epsilon times 1. Here we would have a mass 0.95 times epsilon times 1 minus lambda 1. Okay, and when I compute the probability, I will get that mu2 divided by 1 minus mu2 is 0.95 times 1 minus lambda 1 divided by 1 minus mu2 divided by 0.05. This is just basically 19. Right? It's basically what I'm saying. Regardless of what player 1 does in his first information set, the way we compute belief in sequential equilibrium in his second information set depends only on lambda 1 and the original choice of the nature. And here we have that it must be that mu2 divided by 1 minus mu2 equals to, this is 19 times 1 minus lambda 1. Now, so this basically connects me with choice here and the belief at mu2 here, and consequentially with the choice here. Yes, so basically now I know how choice of player 2 here in equilibrium, lambda 1 lambda minus lambda 1, how it translates into everything what happens in the continuation. Now, what could be a rational choice for player 1? Can it be that she plays a pure strategy here? Player 2. Or player 2, yeah. Can it be that player 2 in her first decision node plays a pure strategy in equilibrium? So what happens if she plays selfish with probability 1? So what would happen? So she exits here. So here player 1 trembled, but all this trembled exits. Here player 1 trembled, this continues. The belief of player 1, if lambda 1 equals 1, would be that he is with probability 1 here. Right? To that we know he would respond by being generous. So, if lambda 1 equals 1, then what we know is just player 1 plays G3. Because mu2 equals 1. mu2 equals 0. mu2 equals 0, yes. Yep. So he basically, okay, so if here player 1 exits, then there player 2 will be generous. But now, if player 1 understands that player 2 understands that he will be generous here, she should compare what? She would compare being selfish and receive 5, or she would compare here passing, like deviating, giving a chance for player 1 to move, who is generous, she knows, and getting 9 as a result. So she could pick 9 or she could pick 5
for her, exiting actually would not be sequentially rational. If she understands what happens in the continuation. But it's in pure strategies. Yes. So far we check. Can it be that here in any sequential equilibrium, here player 2 plays a pure strategy? So if she plays selfish, then in the continuation what happens? Okay, so so far it was with math. Let me say it in words. So what happens? You're player 1. You don't know whom you're playing against. But suppose in equilibrium player 2, all of her rational types, all of her rational characters, they exit the game. So now in the continuation, you know for sure you are playing against the general person. Because all the rational types has exited. And then you say, okay, so if I'm playing against generals, I'm going to be generous. Okay, it's my best response. But now, understanding that, the rational type, at the penultimate stage, would find it profitable to deviate and actually be generous herself. Because she understands that she will be treated generously. Because everybody believes that she is generous. Okay, so now it cannot be that she exits with probability 1. Can it be that she moves inside with probability 1? So what if lambda 1 equals 0? What then? First player will be selfish. Will be selfish because he says, okay, so if I understand that all of her rational types continue the game, then what happens? It's just I still believe with 95%, like the fact that the game still continues gives me no additional information about her. Because if she's general, she continues. If he's rational, she continues. Okay, so I still have this belief 95 and 5. So now, most likely, she is selfish, and against that, it's better to play selfish. So, but now, if he plays selfish, and she will get 4, here she would pick selfish herself, because she would get 5. So also cannot be a part of equilibrium. So far, what we concluded that it must be that in any sequential equilibrium, it must be that here she randomizes. Okay, so now she randomizes, but in what way? So what can we say about behavior of player 1 required for her to randomize? He himself should be randomizing, but in a way that will make her indifferent between being selfish or continuing the game. If she's selfish, she gets 5. If she continues, if he doesn't randomize, she gets either 4 or none. So it cannot be 5. But it has to be in such a way that he himself randomizes. And also on top of that, randomizes in such frequencies that make her indifferent between being selfish or being generous here. So now, what does it tell us? First of all, he should be willing to randomize. That means that it has to be that he is willing to randomize. It has to be that his belief is 0.8. Okay, so mu2 must be 0.8. This gives us immediately what should be lambda 1. Because it's 0.8 divided by 0.2. I think there is 7, not 19. 19? No. No, it's not. 0.95 divided by 0. This is 19. Well, So it's mu2, not mu2, yeah. This is lambda 1. 19 times 1 minus lambda 1. Right? mu2 0.8. But we counted this
Вот это отношение мы посчитали как 0,35 умножить на эпсилон, делить на 0,05. Вот Это 0,95. Не вот это. Вот там 0,95. Ну, А, там там- девятка выглядит как тройка. Понял, все. А, В правом нижнем углу. да. А это эпсилон. Ага. Все. Эпсилон при сокращении. Не, все Да. хорошо. Там 19. Да. So now this gives us, okay, so first of all, this is 4 divided by 19, it has to be that lambda 1 immediately. In equilibrium, we can compute it. It has to be that lambda 1 minus lambda 1 is 4 divided by 19, so lambda 1 has to be 15 divided by 19. Okay, so this is a strange number, but basically it tells me what? With high probability she's going to be selfish, but with some probability she will still pretend to be generous. Okay, so to mix together with a generous type. Now he will compute the posterior probability. It's going to be 0.8 here and 0.2. Now, he says, I'm going to be indifferent between being selfish or being generous. But if I play selfish, she gets 4, her rational type. If I play generous, she gets 9. So what's the probability P2 should be? P2 should be such that the expected payoff of rational player 2 is exactly 5. Okay, so what do we get? We get probability P2, rational player 2 gets 4, with probability 1 minus P2, she gets 9. And it has to be 5. So what does it give us? It gives us 9 minus 5, 4 equals to 5p2. Gives us p2 has to be equal 0.8. So here he plays with probability 0.8 selfish, 0.2 he plays continue. 0.2 he plays continue, 0.8 he plays selfish. Because he's indifferent between continue and selfish, and he mixes in such a way that it makes this rational type of player 2 to be indifferent between selfish and generous. Don't we have to multiply 5 by lambda 1 and the No, lambda 1, no. Lambda 1 doesn't enter the calculation here. So here we compute. So we want player 2 to be indifferent between selfish and generous. So when she plays selfish, she gets 5 for sure. Okay, so if she plays a pure strategy, she gets 5. She knows it. Okay. Okay, so that's 5. This is selfish. This is from S2. This one is from from G2, from being generous. She computes this payoff of G2, understanding what player 1 will do. In equilibrium, she knows it. What's his strategy? Okay, so now he mixes, she mixes here. Okay, so we have computed this part of the game completely. So now what should player 1 do at the beginning, right? Lambda 1 we know it's 15 divided by 9. Divided by 19. This is 4 divided by 19. So now, what should player 1 do at the very beginning? So in every sequential equilibrium, he has belief 95% he's here, 5% he's here.
he understands what happens in the continuation. This is already been done in every sequential loop. So he can compute what happens if he plays generous and what happens if he plays selfish. So if he plays selfish, he gets 0. That's easy. What if he plays generous? How we compute it? So what's his payoff for being generous? Lambda 1 times minus 1 plus. Lambda 1 is already fixed. So we already know that. No, I'm trying to. No. So the answer is going to be without any parameters. It's going to be a number. Because we already know everything that happens. I know. I just lazy and don't want to say 15 and 18. No, but it's I want number by now. Because we already calculated the rest. Okay, so with so how he computes it? He knows with probability 0.5%. I'm against a generous guy, so 0.05. It's an event I'm against generous player 2. Okay, so I play generously. I'm here, and I'm going to be randomizing. Okay, so I'm randomizing this just some computation, but I know I'm randomizing 0.2 times 8 plus 0.8 times 4. Yes, so we cannot tell that I'm going to be indifferent there because it's just conditional or something. There's certainly one way to compute it. I'm thinking, is there an easier way? The upper branch is not. I could kind of compute, okay, so for example, if I'm here, I can compute, okay, so if I play generously, I can compute the probability of me reaching this information set, and I know that conditional on that event, I get 4. Because I'm indifferent between mixing. So I can compute the interim probability of reaching this event, and then probability of not reaching this event. But I'm not sure if it's going to be easier. Okay, so let's compute then without this trick. So 0.05 we get, okay, so he moves and then he understands that with probability 0.2 he will get 8. Okay, so this one is 0.2, he gets 8. And with probability 0.8, he will get 4. Okay, so that's one possible scenario. So here, notice that when we compute, we say that, okay, so we fix already the behavior of player 1 himself in the continuation. When he compute his choice. It's as if it's an information set agent for player 1 here. He takes the behavior of that agent as given. Okay, and now this is plus 0.95. What happens there? With probability 15 divided by 19, nothing good happens. With probability 15 divided by 19, going to be payoff of -1. And then with probability 4 divided by 19, it's going to be what? Your original information set, and then with probability 0.2, he'll get 3, 0.8, he will get 4. Okay, so 0.2, he gets 3, and 0.8, he gets 4. And now I compute. So this one is
I'll just take the common 0.05 out of brackets, and I get here 1.6 plus 3.2, this is 4.8, right? This one is 19, so this is just minus 15. This one is plus 4 times 0.6 plus 3.2, so times 3.8. So this one. And this gives me 0.05. This is 12 plus, this is 15.2, so this is 5. Okay, so this is 0.25. So when he moves here inside, he gets 0.25 in every sequential equilibrium. When he moves outside, he gets 0. So the only possibility for equilibrium then is just he moves here with probability 1 inside. Okay? And this is the unique sequential equilibrium in this game. So what happens is just, okay, so the equilibrium looks like that. So here he moves with probability 1. Then here, rational player 2 mixes. Most of the time she exits. Well, almost 3/4 of the time she exits. 1/4 of the time she stays inside. No, even more than 1/4. Well, basically like a little bit she plays as if she is rational. In such a way that it makes him indifferent to mix at the third period. And he mixes in such a way that makes her indifferent. Okay, but at the beginning of the game, the trick is just he moves inside. So that's just for 4 periods of the centipede game. So now the Krebs, Milgram, Roberts, Wilson paper. So they take games like centipede game, in which if you do like a repetition of a game, it can be solved by backwards induction, and they say, okay, so suppose I have 20 periods, not 4, but 20. So, and then I have the idea that, look, player 1 doesn't know whom he's playing against. Player 2 may be rational, and she wants to maximize her payouts in equilibrium. Or she may be some kind of behavioral guy. For example, in centipede game, suppose she plays generously always. So I take this 20 times repeated, not 4 times repeated. So now what happens if I take even, so for 4 periods it was enough even to have 5% chance of generous type. So for 20 periods, if I take, for example, 0.99 is rational type, 0.01 is generous type. So they compute, they say, they prove that there is a unique sequential equilibrium. So it's just a generalization of that analysis. So the sequential equilibrium is unique, and the behavior in that sequential equilibrium is the following. So say for 15 or 17 times, they both always play generously. All of the rational types. So player 1, he plays generously as in this one. Player 2, when she is rational, she will be playing also generously. So at the beginning of the game, and even for long, both of them, rational types, they will be playing generously. Because he will be playing because he thinks that there's a high chance she will reciprocate. She will be playing generously even if she is rational, because she wants to mimic a rational type, because she knows against that she will receive a good treatment. And the rational type, well, generous type, she will just play generously regardless. And then only this breakdown will be happening only closer to the end of the game. Say you have 20 rounds, starting from 17, they will start randomized. Rational types. Rational type, she will be dropping with some probability of player 2, and then player 1, he will be exiting the game with some probability. Because they understand that towards the end, it all unravels and only the irrational type will stay.
So, and the remarkable feature of that is just, even if you have this probability very, very small, it unravels this game like for the first many periods. And the breakdown happens, like it kind of like, the probability, well, the tail at which this breakdown happens as a function of this small probability is remarkably small. Like if I take a very small probability, like 1%, the tail is not very big. If I take a probability of rational type being 1 over 10,000, the tail thing is not going to be 100 periods, it's going to be 5 periods. Even for very small probability, the tail at which they start revealing themselves as being rational and start exiting the game is not huge. Say for out of 100 periods, if they start with a probability of irrational type, 1 over a million, almost never. This probability completely breaks down the backwards induction logic in the sense that for first 90 periods, everybody is going to be just genius. Even though the probability of a generous, crazy, irrational type is just 1 over a million at the beginning. And then only towards the end, like in the last 10 periods, it will start exiting, but also with some probabilities. So that's a famous paper. It's called the Gang of Four papers. The gang is a group of 4 because it has 4 authors. But now, and the interpretation is just look. We have this centipede game or backward induction, and it's this logic is susceptible to small perturbations in common knowledge of rationality. So what we did here, the interpretation they gave in the paper by David Krebs, Milgram, Roberts, Wilson. So Krebs and Wilson are the same guys from sequential equilibrium. Milgram and Wilson received the Nobel Prize for auctions. Krebs, we will have his notes on theory of choice as a part of the textbooks. Roberts, he does industrial organizations. He's 80 right now. So they're all pretty old. So the interpretation was, look, the following. The sequential equilibrium or subgame perfect equilibrium, backward induction logic, is extremely susceptible to introduction of small perturbations in common knowledge of rationality. So here, for example, we started with a centipede game. We said, okay, so if everybody thinks that it's common knowledge of rationality, everybody is just tries to maximize their pairs, then there is unique sequential equilibrium and also the unique rationalizable outcome, which is much weaker than equilibrium. Just common knowledge of rationality alone solves the game. But now, if I introduce a small probability, it completely changes the behavior of the equilibrium. The equilibrium is still unique, and people do not exit. And they motivated their paper at the beginning with 2 stories. And I'll tell you the stories and I'll ask you your opinion about the paper and about the motivation. So they said, okay, look, one of the stories about backwards induction, why it fails, is just we look at the experiments. Say we give people centipede game and they do not behave according to backwards induction. They do not exit. They play out of 20 times. They play 17 times, 15 times. They play generously, and then only towards the end, some people start breaking down and playing selfishly.
Another story is just suppose we are two firms and we play a repeated collusion game. A collusion is similar. Collusion in one stage is similar to prisoner's dilemma. I can play collusively with you. I can produce a little bit. You can produce a little bit. We obtain close to monopoly profits. Or I can cheat. I can, like, say, for example, if you play it only once, knowing that you will produce a little bit, I would want to produce a lot. I will cheat and I will obtain a large fraction of the profits. So incentives to cheat, they're kind of similar to prisoner's dilemma. So now if I repeat collusion game, like Cournot collusion, for example, if I repeat it 20 times, by backwards induction, it unravels. Similar to how prisoner's dilemma unravels. So in prisoner's dilemma, people wouldn't cooperate. In collusion, people, in cartels, firms would not be able to collude in finally repeated game. So the paper starts, we observe two characteristics in real life which do not conform to backwards induction. So one is just people in experiments, they do not exit in centipede game. Two, in real life, firms seem to be able to collude. Again, and they say, our proposition is just what if there is a small possibility of behavioral types which behave. And actually turns out that this introduction of these behavioral types completely changes the behavior, at least at the most of the first rounds. Okay, so now what do you say about this introduction, and what do you say? What would you say about the resolution? So, like, what are your thoughts about it? It's really weird that it's not continuous. So if you like take 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, and so on and so forth, it doesn't converge to the our strategy. Well, it's just okay. So if I fix the number of periods, right, and I start lowering this probability, eventually what will happen? It's gonna be continuous. Like if it's like say so it's 1 over a trillion or 1 over a quadrillion, Okay, so the unique sequential equilibrium is going to be exit for rational tax will exit. Okay, so it's a really slow convergence. It's slow convergence, yes, it's flat tails. So it's yeah, but still remarkably slow. Just behavior is really surprising. Okay, so the first critique of this approach could be, it's just the introduction is a bit strange. In that they say, okay, so look, we are trying to propose a model or a theory which tries to explain behavior in these two situations. One is people behave in experiments, another one firms colluding. These are very two different situations. One is just I give you to play against somebody you don't know, and you have no chance to communicate, you do not propose any agreement, or you do not do anything. So for such types of situations, it's not clear that we should even apply an equilibrium notion. Because remember, I listed you scope of applicability of equilibrium, of just Nash equilibrium. And it would not fit a behavior of people in an experiment, because in experiments they are not typically, nobody tells them how to play. People just tell them, look, you're playing against this random person, and you should, okay, so what do you do? They just explain you at best, explain you the rules of the game. Now, maybe in experiments they don't play, like how do we even model it as an equilibrium? That's a stretch. But okay, so that paper is 1982 paper, so it was even before rationalizability. So, okay, at that point people believed in equilibrium. They believed that rational players
should play, at the very least, they should play Nash equilibrium. So that was a time in which Krebs and Wilson just proposed sequential equilibrium. So they believed that in dynamic games, rational players should play sequential equilibrium, or very close to it. So they really thought about it as being a predictive part. In fact, so strongly that when David Pierce, so one of the two guys, so there were two PhD students at the time, in 1984, they were on the market. They produced dissertations on rationalizability simultaneously. One was Douglas Berheim, another one was David Pierce. So David Pierce gave a job talk in Stanford. So these guys, they were all from Stanford. And he said, okay, so look, rational people, they do not have to play Nash equilibrium. Maybe it's just elimination of dominated strategies. And every undominated strategy can be rationalized. I could play because I believe you play these strategies, but you play this strategy because you believe I play that strategy, and so on. And we can continue it infinitely, many rounds. So during his job talk, David Krebs just left. He just, oh, it's just nonsense, and he left. So that was kind of the times when this paper was proposed. Then after a while, he himself converged to complete negation of equilibrium, David Krebs. Understand, like sort of like arguing nobody plays in equilibrium, why we should assume equilibrium. He became kind of like a nihilist. Like in his in the 1990s, in 2000s, he started writing textbooks mostly for MBA students, like business education students, in which he kind of like argues against equilibrium. But that's two extreme points of view of the same person within 10 years. Okay, so now at the beginning, or at least at the time when they wrote this, the convention was that if we are trying to, first of all, that game theory could be a predictive science, meaning that, our solution constants, they should be able to predict what people actually do, which was a lot of stretch already, because people could be stupid on so many dimensions and they do not have to behave according to any given solution. And second of all, it was a convention that if players are smart, they should behave at least according to some equilibrium. Now, by the way, nowadays, I think the kind of broader understanding is just when we model a game in an experiment, it's not necessarily true that people should be expected to play according to some equilibrium. Okay, so nobody would expect an equilibrium explanation of why people play a centipede game like that. But then the second part, which was just a collusion theory, how firms collude, nowadays is understood and modeled as an equilibrium phenomenon. But for a different reason, because like when we talk about how firms collude, we assume that they actually meet in cartel meetings, they discuss, and they propose something which better be an equilibrium, because if it's not an equilibrium, then people, it's not going to be stable. They would try to undermine it. They start cheating secretly, like secret price undercutting, for example. Like what people do in bad collusive agreements, in which there are incentives for firms to cheat, they sometimes they go about and they offer secret price discounts to some of their large customers, things like that. So nowadays, when we look at the introduction of 1982 paper, so one of the stories which they give is probably not about an equilibrium behavior at all. Like people behaving in well, like if I give you a one-shot game, I would not expect you to compute an equilibrium there.
Because I would not expect you to think that your opponent would be playing an equilibrium. Sometimes the game has multiple equilibria. And then the second story is just, it's modeled as an equilibrium, but it's modeled as an equilibrium of an infinitely repeated game. Also, 1982 was a time at which people thought, well, you do infinitely repeated game, you get a folk theorem, nothing interesting goes on. Because it was a year at which Rubinstein bargaining paper appeared, in which you have a bargaining game with unique perfect equilibrium. So it basically was a time at which it appeared was a very peculiar. But the result is quite striking still. And so that's regarding the introduction. But then regarding the implementation, the model itself, I find it very strange. Not the result, not the mathematical result. Mathematical result is very interesting. But just the way to model it. Like if we start thinking about sequential equilibrium in more detail, okay, so we have Nash equilibrium. Nash equilibrium has such scopes of applicability. But then if we go to dynamic games and we say that in dynamic games I'm interested in sequential equilibrium. So for sequential equilibrium, the peculiar feature is that if I see somebody deviate, or if somehow we reach off equilibrium path, I still think that this person is going to play equilibrium strategy. He's going to play equilibrium strategy because he thinks I'm going to be playing equilibrium strategy, and he would calculate that it's optimal for him to play equilibrium strategy, even after he has deviated 17 times before. So one of the implicit assumptions in the construction of sequential equilibrium or of perfect equilibrium is just no matter how we got there, in the continuation, people who are still there, who are still playing, it's assumed to be common knowledge among them that they're going to play the equilibrium path. So now, coming back to Nash equilibrium. So one of the reasons for Nash equilibrium was maybe there is a social norm in society. Okay, so I went to driving school, you went to driving school. We were taught that at the intersection we should behave like we stop at red light, we drive at green light. So and now, but I never had a chance to talk to all of the drivers in Moscow. So I go in Moscow on a road. My first assumption would be that, well, 99% of the people, they understand how to behave, like they know the rules. But when I see something strange, I do not say as in sequential equilibrium, maybe it was a trembling mistake and here still in the continuation, I would expect him to play equilibrium. I say that my first conclusion would be maybe the reason he deviated was there was a strange guy. Maybe the guy who didn't go to a driving school. Or maybe he doesn't think that I went to a driving school, something else. But my first, most likely conclusion when I see something strange happening would be that no, it's not because the person knows the equilibrium. Maybe it's just because precisely he has deviated before, because he doesn't know something about the equilibrium. Maybe he doesn't know what should be played on the path of play. Or maybe he doesn't know, okay, so how he will get punished for deviating. Something wrong. Okay, so maybe at the beginning I thought I'm playing against somebody who knows everything about the equilibrium. He knows the path of play, he knows the punishments. But now, after I see a person deviate in a social norm, my likely conclusion would be to say that, well, maybe this person is a different person, not the one I thought I was playing at the beginning. Now, in sequential equilibrium, when I see somebody deviate 17 times in a row, I say, no, that's still N, or that's still Bob I started to play with. Exactly that one. I know for sure. Bob knows the equilibrium very well. He's going to play equilibrium. And then Bob's deviate again, and I say, no, it's for sure that's Bob. That's this way. And now the question is, okay, so where can this type of rationalization can be expected?
So it could be expected if I discussed with Bob everything that should happen, I shook their hands. But still, even then, if I see Bob deviating after that 18 times, I say, well, it's something strange. But at most, it should be a self-enforcing agreement. Like like in a sequential equilibrium, when I see something strange, I attribute it to a Tremblay mistake, and that generates me subgame perfection. Like, subgame perfection is just we move to some subgame, and we still expect the equilibrium play there. It's just because we still think that we are the same N and Bob who started the game, and we have the same knowledge of equilibrium. And now, okay, so if I take this interpretation of sequential equilibrium, saying this is not a norm, this is just only a self-enforcing agreement, like meaning to actually play a sequential equilibrium, I need to come to the room with you first and say, look, we're playing this way, that way, that way. We shake our hands and then we start playing. So now, that would be quite a peculiar agreement for us to reach, in which I say, look, with probabilities, like say, 1 over 100, you may be a rational type, and you will be, I will be generous, you will be generous, and then after a while, you will be randomizing in order to pretend that you're a rational type, and I will be randomizing in the consequent period, so you're going to be indifferent, and so on. So all of that kind of behavior, it's hard to imagine people ever reaching an agreement. It's a very peculiar story, which I find not particularly believable in that case. But so that's kind of like one of the, like, remember when maybe I said at the beginning that game theory at its current stage is very convoluted, it's very eclectic, and it has a lot of notes, like a lot of contradictions. And some of these contradictions arise historically. So that was kind of one of the contradictory type of thing which arose in 1982 for historical reasons. Then people believed in equilibrium too much. Krebs and Wilson just proposed sequential equilibrium. They wanted to apply it all that much. And they got a striking result, which is a very striking and surprising. Like you have a 20-period game, you add just a little bit of perturbation of behavioral type, and it completely undo you the whole behavior. Now, 10 years later, it would be harder to justify that paper, but it was already found its ground in 1982 through the 80s. So right now, it's a conventional wisdom of how people model reputation, for example. Reputation and bargaining, they model, they say, look, when I bargain, for example, I start demanding to myself 80% of the price. Say we divide $1. I start dividing myself 80% of the time. Why do I do that? Well, it's just because maybe there is a small 1 in a million chance that I'm a crazy type who will never agree to less than 80%. And I pretend to be this crazy type even though I'm rational. And the idea is just because of that model, maybe with high probability, I will be able to persuade you that I'm either a irrational type or I'm a rational type who is willing to insist that I'll mimic the behavior of a irrational type. So that type of thing, and they model it as a repetition. I don't know. It's just, it's a very, many models do that. I don't know. I'm skeptical about those models. That's a tricky part. I'll just. Okay, so yeah. So let's have 10 minutes break and then we.
следующая пара должна начаться. Ну, вообще у нас 12:50 на час он период, Ага. поэтому это значит 13:10. Хорошо. Почему там? То есть пара уже час 20 идут, Да. но в Питерском кампусе там другие времена. А у нас на самом деле тоже вот короткие. Ага. Вроде там 9:30 начинается всегда. И примерно там, по-моему, 20 минут. Ну вот, видимо, у нас коробка синхронизирована. Поэтому будет сейчас. So I'm not sure because like we don't have first like we actually record. So I thought we started the translation. Maybe it was not recorded. But I will send you so it's based on two papers. One is perfect equilibrium, another one is sequential equilibrium. So it's gonna be edited. If it's not, I think it's already edited. So I'll add it to the class. Yeah, I don't know. This I don't use. But the one from today. Yeah. I'll send in the reading list. I'll send the papers, the main reference material. Yeah, so let's stop. Начинаем. Okay, so far that's what I wanted to tell about sequential equilibrium. In 2 weeks, we will also start covering other possible refinements of Nash equilibrium. So, because like, sequential equilibrium is called a refinement of Nash equilibrium because it's not just all of the Nash equilibrium; it's just a subset of them. Today, like in this second lecture, I want to discuss two papers. One is by Harsani, 1767. This is going to be presented by some student
next time, but it's just basically some basic idea. And another one is Almond 76. So far, when we talked about games, we explicitly or implicitly assumed that all of the rules in the game are common knowledge. Okay, so when I say we play match and penny, or when we play chess, or we play poker, or we play any other game like centipede game, the whole tree was assumed to be understood by everybody. And everybody understood that the rest understood, and so on. Okay, when we start thinking about real life situations, that's rarely the case. When people bargain in a market, or when people trying to enter an industry as a startup, or when countries negotiate some agreement, things like that, a lot of that, what type of strategies people have, what type of intentions, or what do they like, is not common knowledge at all. Because also, like for example, part of the description, right, of the game is not just I understand what type of strategies you could have, and you understand what type of strategies I could have. Like we both understand our preferences very well. Like I know what your preferences are, you know what my preferences are. That's not the case in many situations. And Harsani was the first to note it explicitly, arguing that that's a problem. Like if he said he wanted to analyze games, what he called of incomplete information. He distinguished incomplete information from imperfect information. So imperfect information is when we have a tree, I understand what your preferences are, you understand what my preferences are, you just do not see all of my actions. For example, simultaneous move game is a game of imperfect information. When I make my decision, I do not have a chance to see your decision. So that would be a game of imperfect information. It's just there is something which is hidden from me, but in principle, we all agree on what the game is. Incomplete information is a situation in which I'm not sure what type of strategies you have, or what type of preferences over outcomes you have. Like whether you like to have more juice or to have more wine, for example, types of things like that. Or whether you like to have discount on oil, or you want to have like a more stable agreement that I'm going to be delivering you oil for the next 5 years. So in general, he said that it could be quite difficult to model it in a tractable way. But he said that, well, maybe we can do it under some additional assumptions. He argued in the paper, and this is going to be the content of the presentation next week by student, like to tell us what he argued and why. That one way to model this incomplete information games, he said it's without loss of generality, is to imagine that at the beginning, so we have a game, and the game may have multiple strategies, and for player 1 and for player 2, he said that, look, without loss of generality, we can take all of the possible strategies for player 1, which they can be. Like maybe, for example, say player 1 is a country, and a country may have a secret weapon, or maybe it doesn't have a secret weapon. And then the strategy is just to employ a secret weapon
country 2 doesn't know if country 1 has this strategy or not. So he said, okay, so let's include all of the possible strategies in this world into the set of player 1 strategies, all of the possible strategies for player 2 in the set of her strategies. Next thing is just players do not know what types of pairs they have, the opponents have. Maybe they understand their own pairs, but they don't know what the opponent has. And his idea was to model this game of incomplete information as a game of imperfect information, like in a familiar tree which we had. In the following way. So at the beginning he said, okay, so let's have this game G. It has strategies S1, and then it has strategies S2. But the way to model the incompleteness of information, or at least incompleteness of preferences, like what types of players have, would be the following. At the beginning, nature moves and selects a type for each player. Okay, so nature selects type for player 1 and type for player 2. And type completely determines the pair function for player 1, type 1. And T2 determines the pair function for player 2. But the idea was that a player observes his type, but doesn't observe the type of the opponent. So I know what my type is. I know what my pairs are in this game. You know what your pairs are, but you don't know what my type is. So the idea was just to model, okay, so at the beginning the nature selects a pair of types, but player 1 knows his type, player 2 knows her type. T1, T2. And then, okay, so having observed their type, they decide what to choose. So if they choose S1, strategy S1 and S2, then the pair of player 1 is going to be dependent on not just the strategy selected, but also on the type of the player. For player 1 and for player 2, it's going to be dependent not just on strategies chosen, but also on the type of the player. Okay? Do we know the set of types? Yes. So that's the next tricky thing. So Harsanyi argued, okay, so nature picks a type. He said that it is without loss of generality as well. That's a big assumption, but he said it's without. He like spent dozens of pages or longer arguing philosophically that we should think that when nature selects types, okay, so say there is a type for player 1, T1, set of types for player 2. Okay, so each player knows his particular type. Like for example, player 1 knows which row was selected, player 2 knows which column was selected. Nature picks a point in a matrix, which type pair to choose. So Harsanyi said that it's should be commonly known, this matrix is commonly known. And also the ex ante probability with which nature selects these types P should be the same for the players. This P, he called it prior probability. Okay, and the assumption that player 1 and player 2 have the same probability with which they think nature selects their types is called common prior assumption. Priors. Okay, CPA. So
In the list of presentations, there are several papers which discuss this assumption. Okay, so the first paper is going to be like to read and to analyze the original Harsani paper in which he introduced that. So that's a bold assumption. It's a bold statement that, you know, nature picks a type of player 1, player 2, precisely the way she selects the types is common known by the players, and also they agree on the prior probability. Now, if I'm type 1, for example, T1 of player 1, look, I know that this row has realized. Harsani said, okay, so let's assume that this P has full support. There are no cell in the matrix which have a prior probability of 0. Some of them may be unlikely, some of them may be more likely. So now, if I know my type, I can condition this prior probability on my type, on T1. Okay, and I can say this is a probability of that event, that. I know the types of my opponent. My posterior probability that my opponent is of type T2. Okay, I do Bayesian inference. And likewise, my opponent, when she receives information that she is type T2, she does calculate posterior distribution on the type of player 1. Okay, and then he said, okay, so let's imagine that at the beginning nature basically draws this thing and then just feeds the information that you to player 1 that you have such type, to player 2 that you have such type. And he said, okay, so that's gonna be the general way to model, and then player 1, when he observes his type, and player 2, when she observes her type, they decide which strategy to choose, knowing their paths, but not the type of the opponent. And he said that's going to be the general way to model incomplete information game as a game of imperfect information. And to treat each separate type as a separate player. So, and to compute a Nash equilibrium in this game. The Nash equilibrium of this imperfect information game he called bias Nash equilibrium. This is a name which sticks to this day. When people say that we are computing bias Nash equilibrium, they basically say to you that they are thinking about this particular imperfect information game, in which the nation first moves, selects the type of each player, and then can observe their type, a player selects a strategy in this game, G, in a simultaneous move game. But the solution concept is the Nash equilibrium of this two-stage game, of this extensive game. The name bias is just because each player here takes a common prior and updates using bias rule, and computes his path from a strategy using bias rule. It's just in general, look, say I'm player, okay. Suppose some player, so what's a bias Nash equilibrium? Bias Nash equilibrium, it's a strategy which should be chosen. It could be a mixed strategy, but let's just for simplicity assume that it's a pure strategy. In applications, often it's a pure strategy equilibrium. Strategy chosen by the player 1 as a function of his own type, T1. And then we have a strategy chosen by player 2 as a function of her type, T2. And what a condition for bias Nash equilibrium
should satisfy just for all types of player 1, for example, we need to have, okay, so player 1 observes his type. We need to calculate expected payoff he gets from U1 S1 T1 if he plays equilibrium strategy against equilibrium strategy of the opponent, conditional on his own type T1, computed using the posterior probability of T2 given T1, right? That's the expected payoff type 1 of player 1 expects if he himself plays the action prescribed in equilibrium, if he thinks the opponent plays actions, and here an indication that his own payoff depends on his own type. It should be greater than expected payoff with the same probability, T2 times T1, of utility 1, any different action S1 against the equilibrium strategy of player 2, T2, T1. Okay, this for all types of player 1. This is a requirement that player 1 doesn't want to deviate. Then similar requirement for all types of player 2. We can extend this model and think that it's a multiplayer game. Okay, so we didn't use anywhere that it's a two-player game. Okay, and if we can find a pair of such strategies, they in general they depend on the prior. Then we say this pair of strategies constitute a bias-Nash equilibrium. Strategy here is a function of type. Okay, so now, so that was the model of Ersani. He said, okay, so look, if you want to model some more realistic situation in which some of the details of the game are not common knowledge, then stick to this game in which nature first selects the type of each player, 1, 2, 3, maybe n player, from a common prior distribution. Common prior meaning that every player thinks that that's how nature selects. And then look at a strategy which maps each type of the player to an action in the game, to a strategy. Such that each type of each player doesn't have incentives to deviate when we compute his payoff as an interim expectation, like conditional on his own type. Okay, so now that was a bold model, but it actually turned out to be quite useful in development of information economics. What's information economics? One of the familiar applications of that type of economics is auctions. Okay, so the modern theory of auctions, which was developed in the 80s, uses this model extensively. Then we have a theory of mechanisms, also uses this model extensively. Then some other models of strategic communication or information design, they all use this model. So it was a very bold assumption, but it turned out to be very fruitful. Like based on that assumption, a lot of papers developed. But that's not what happens in real life. It feels like nature does not determine what you want. Like what you want. Well, okay, so you were born, right? So at the beginning you were born with some kind of predisposition. Yes, but I mean, if we're talking about, I don't know, some negotiations, I know my function of utility. I know my payoffs.
So why do we need nature to determine them? Well, just because we somehow need to model the situation in which, okay, so I don't know your utility. Yes. Okay, but I could form, and to model the incomplete information that I don't know your utility, and I can think that it could be this, that, and that. He proposed to use this type of framework. Okay. Okay, so here, for example, your T1, you know your utility in bargaining, in negotiation, but you don't know why. You know that it could be. You think it may be this with this probability, it may be that with that probability. But T1 is also determined randomly, no? Yeah, each type is determined randomly, but after it is determined, if it's drawn, you know, you get that information. You know your type. The type contains your utility function. So let me just give you an example how it is used. Okay, so one of the frequently used applications is auction theory. So Harsanyi, he considered the case in which types are finite, the set of types is finite. Now, Why is second player knows every type of first player? so that was he knows that all of the possibilities, but he doesn't know the type which is realized. But how he knows all the possibilities? That's going to be discussed in the presentation next week. No, in 2 weeks. Yeah, Harsanyi, he argued that it's without loss, but Do you know the distributions on T1 and T2, or do we know joint distribution on T1, T2? we know we assume that the joint distribution T1 T2 is common knowledge. So this type structure and the prior on this type structure is common knowledge. So let me just give you one example of a model which is used in a So suppose we have n players and bidders. And they all participate in a first price auction. First price auction, meaning that, okay, so they want to buy a good object. One object which is indivisible. Think it's a painting, some rare painting. And there is only one piece of this painting available. So each bidder has a type which is his or her private valuation for this painting. How much she enjoys owning the painting. Okay, so the type of this bidder, the types in the auction framework, they are typically denoted with letter V. Okay, so player 1 has type V1. Valuation for the object. Player I has type VI. Okay? Now, so the Harsanyi model for this situation would be to say the following. At the beginning, nature draws jointly types of the player, V1, V2, Vn. Okay, so and she tells a player, your valuation for the object is V1. She tells to the second player, your valuation is V2. To the last player, your valuation is Vn. No, but neither player observes the type of the other. Okay, then the auction happens. Having observed V1, bidder I, player I. Player is also called bidder in an auction. Player I observes VI, then bids BI. Okay, then these bids are collected, and the guy who submitted the highest bid wins and has to pay his own bid. Okay, so if
win payoff utility of bidder I of having type vi and paying pair equal to bi equals to vi minus bi. Okay, that's the utility function. It depends on the type. And now, of course, the bidder doesn't know the probability with which she wins because she doesn't know the types. We assume that the bidder, she's an expected utility maximizer. Means that she cares about the expected value of this thing. So, expected utility, expected payoff of player 1, of bidder 1, of player I is just utility of I when her true type is bi, when she submits bi equals to the probability of winning times vi minus bi. Okay, so we assume that she calculates probability of winning. Well, it depends on, in general, depends on her bid and depends on her type. In each event, when she wins, she gets her type minus the price she pays. In first price auction, the rule is such that she pays what she bids. Okay, and then this is her utility, she bids bi. This probability depends on the distribution of other types from her point of view and on what they bid. So now, generally, this so this is called model with private values, meaning that my type, my valuation is how much I value the object. Also, there could be a model with interdependent values, in which my type is just I acquire an estimate of some object, but my realized payoff may depend on also your estimates. That would be the example in which several oil companies bid for an oil field. Each company hires geologists. They estimate how much oil inside of the field, but then their true valuation is going to be dependent on signals of the others. In the case of oil field, it actually is going to be just value of the oil field is going to be the same for all of them. That would be an example of a common value auction. Here we assume for simplicity that it's a private value case in which each person observes a type which is her true valuation, how much she values. So now, okay, so far I told you what the type is, so far I told you what the payoff function for each person. I didn't tell you the type structure. The what are the possible values of types, and what are their ex ante probability. Yeah, let's consider the simple case here of independent private values. Okay, so we do simple case of first price auction. Simple case. Independent private values. So private values means that my type is my true value for the object. Independent means that they are, in this particular model, they are distributed according to some distribution
which is the same for each bidder, and they are originally jointly independent. So that means that each VI, for example, lies in say 0 VI per bar, and CDF probability of V1 smaller than some x1 Vn smaller than xn equals to f1 of x1 times fn of xn for some distribution f on 0 V bar. And for simplicity, let's assume that this distribution has density which is continuous and positive with continuous density f, which is strictly greater than 0 on the support 0. Okay, so for example, one simple case in which it is true, every type is uniform on 0 and V, and types are drawn independently. Okay, the more general case, we have some good distribution with density which is continuous and bounded away from 0. Okay, now so suppose each player knows this and knows that it's common knowledge, and this is common knowledge as well. And F is the same for each. Oh yeah, I'm sorry. Yeah. So independent, but then also equal. So each type, yeah. So now I'm going to be interested in finding an equilibrium in symmetric bidding strategies, or bias-Nash equilibrium for this first price auction. So in the first price auction, the rules are such that each person knows this distribution structure, and then he learns his type. Like, for example, I know I'm player 1, and I learn my V1, it is 2, for example. I know if I get the value, if I get the object, I get $2 for utility. But then I have to pay something. And I want to maximize the difference. Okay. And the rules are such that everybody submits the bid and only the guy with the highest bid wins. If there are several bidders with the same bid, then the winner is assigned randomly with equal probabilities. Okay, so let's find a symmetric bias-Nash equilibrium in this case. Okay, and the important thing is symmetric. So what's symmetric? It means that each bidder has a bidding strategy, beta. Bids
to the same bidding strategy. Typically is denoted by beta and depends on his type. For example, if I'm bidder 1, I observe V1, I submit the bid beta of V1. And everybody in the equilibrium in symmetric equilibrium uses the same bidding function. Okay, the same dependence. Okay, so let's find symmetric one, and that also suppose observation number 1, beta weakly increasing. It cannot be that for one type of one player V1 smaller than V1 prime, it must be that B1 of V1 weakly smaller than P1 of V1 prime. Why? Well, first of all, suppose a bidder bids according to his bidding strategy. Okay, so she wins in the probability that bids of others, bids of everyone else, are smaller than V of V1. And then, conditional on this event, she wins, she gets V1 minus B of V1. Okay, so suppose let's call it P of B of V1. Okay. Probability which depends on the bid. Let's call such function. If I bid some B, probability that I win is just this thing. In symmetric equilibrium, it doesn't depend on the player because we have independent values. It doesn't depend on my own type. Because my own type doesn't determine the types of the others, it doesn't determine what they bid. Okay, so here probability only depends on the bid. So now, can it be that smaller type bids higher value? So the small type, he gets this one. V1 minus B of V1. In equilibrium, it has to be that he doesn't want to lie and pretend that he is a higher type. He doesn't want to bid as a higher type. What happens if he submits a higher type bid? He gets the objective probability of, let me call this beta
just a bit, and that one beta prime, which corresponds to the higher type. Probability of bit beta prime times I still have this small type v1 minus beta prime, and this is beta. Okay, this has to be this. Okay. Also, the higher type, when she bits correctly, she gets this one. Has to be greater than probability that she bits incorrectly times her type minus beta. Now, so what do we do with that? Now, okay, so this is and this is true. So these are called incentive compatibility constraints in economics. Constraints that a person doesn't want to lie in equilibrium. In equilibrium, she's supposed to beat her true bit, but maybe she wants to pretend that she's another type. In equilibrium, it should be that it's not profitable to pretend that you're the other type. So now what we do? Look, this is a constraint, incentive compatibility constraint of beta with value v1, that she doesn't want to pretend that she v1 prime. Okay, so she can affect the probability of her winning, the amount she pays in case of winning, but not the valuation. Here as well, v1 prime, he can affect the probability of winning if she selects a different bid. The price he pays, but not his true valuation. Okay, so now I take this 2, right? Now, because as v1 prime greater than v1, I obtain that this is a probability of winning with bit beta v1 minus beta. Okay, assuming this is positive, this is positive. In equilibrium, it has to, all of that it has to be positive because, like, I would never submit a bit higher than my true value. Okay, so in equilibrium, this must be positive if I am bit in equilibrium. Here, I just basically lowered down this valuation from v1 prime to v1, and I use the assumption that v1 prime was bigger. Okay, now I have this one, and I have incentive compatibility for v1. I have this greater than probability of b prime one minus b prime. Yeah. Just lowering down. Beta. Ну, подожди, больше, чем бета. Нет. А, М. нет, не то. Так, давайте у меня raise this one first. So we have these two conditions. Okay, so but we need to prove. We need
to prove that beta smaller than beta prime, or, which is equivalent, that probability of beta smaller than probability of beta prime. It's because of the rules of the offshore. If I submit a higher bit, the chances of me winning are smaller, are higher. So we need to prove that probability of this is smaller than that. Suppose not. Suppose, on the contrary, probability of B were higher than probability of B prime. And by the way, in the second inequality, isn't it probability of beta prime multiplied by V prime minus beta prime? So in this one, Yes. no. So here is the payoff. Bidder V1 prime gets if oh yeah, this one is B prime. Yeah. Mm-hmm. Yeah. This one is B. Then yeah. Suppose when I shift from B prime to B, I do not lower my probability. Suppose, so we want to prove on this one. Suppose that I don't shift it. So if, that contradicts this one, right? Because when I go from B prime to B, I increase the probability, but then I also lower the, I could raise it. Там разницу надо сделать, difference. В общем, надо, we need to take the first one, subtract the second one, and rearrange. So let me take the first one, the first inequality, subtract left and right hand side of the second one. Can we subtract? Yeah, because it's in the same direction. Now let me. So, without this red font, the first one and the second one must hold in equilibrium. Because the person doesn't want to lie in equilibrium. Must be. Now, I take the first one and subtract the second one. Because they're in the same direction, these inequalities. So what do I get? I get... I think that you cannot subtract inequalities. Why? No, add. Yeah, I need to add. Yeah. Add. Yeah. Yeah. Okay, yeah, and then I get what? I get probability. So I add them up, and I rearrange probability of beta and probability of beta prime on one side. What I get is just if I add 1 plus 2, I get probability of beta, and then it's gonna be V1 minus V1 prime has to be greater than probability of beta prime times V1 minus V1 prime, right? And then I also can rearrange. And what I get is going to be probability of beta minus probability of beta prime You mean times V1 minus V1 prime greater than 0. on the right we have to have not V but beta.
No, but betas they cancel out. So when I add them up, and I take everything which is with probability beta to the left, beta and beta cancel out. What's left is just only types. Okay. And on the right hand side also betas primes they cancel out, and what's left is only that. When I rearrange, I obtain this thing. So now if V1 is smaller than V1 prime, that means that this one has to be smaller or equal than this one. Then that means that probability of beta has to be smaller than probability of beta prime. That means that beta of V1 has to be smaller or equal than of V1 prime. Okay. So we write down incentive compatibility constraints for two types, and then from them we derive that the bidding function must be monotone, must be weakly increasing. Now, okay, so we know the function must be weakly increasing. Okay, in auction, everybody should submit at least 0, maybe a large number. Sorry, I have still a question, but not in the other way, but V1 greater than... So because we have V1 smaller than V1 prime, this is a negative number. To get greater than 0, Yeah, it must be negative. this part I understand, the last implication. Probability is monotone. Probability of winning is monotone in the bid. But if bid is less, then probability is higher. No, probability of winning, no. Because, okay, so we have n bidders. Okay, so we fix the behavior of bidder 2 till n, and we only change our behavior. They submit their bids as a function of types, V2 and so on. This is a fixed behavior. Now I'm thinking about how much to submit, which bid B to submit. The probability I win against them is higher the higher the bid I submit. Oh, of course, yes. Yeah. So then that means that the function in symmetric equilibrium it must be weakly increasing. Now, okay, so I have a type here. What else should be true about? So I have a type U bar from 0 to, and then it's B of V. So it's a weakly increasing function. Can it be that some type submit a bit which is higher than his own valuation? No. Probably not, because well, it's better to not submit anything, to submit 0. So we know B of V must be below this thing. This is just B of V equals V. Okay, so now there is some increasing function which is weakly increasing function which is below this straight line and above 0. Can it be that some atom of bidders here submit can be a V be constant on some interval? Okay, so can it be that it is constant on some interval? Probably not. Because the guy with higher value could just increase it. Yes, so the guy with like some value here, if I like for example,
if it's constant on some interval, it means that everybody submits this bit with some non-zero probability. Okay, when I submit this bit, the tie happens with some positive probability. If I win, conditional on submitting this bit some money, then I could just submit this bit plus epsilon, and I'm gonna be winning with an atom of probability more often, but conditional on winning, I'm gonna be paying just epsilon more, right? So if some mass of people of bidder 2, bidder n submit all the same bit with some mass of probability, then I, as a guy who is from the same group, the same category, I know that if I submit a little bit higher, I'm gonna be winning against all these guys, and I'm gonna be paying just marginally more. So it cannot be that it's constant. Can it be that it has holes? Like for example, okay, so we have a thing like that. No. The bidder can pay less. Yeah, this guy, he doesn't win against, like if he lowers his bid a little bit, he does not lose against new people, right? He is losing against the same people he was losing already, but he is going to be playing less conditional on winning. So here, therefore, we have some function which is strictly increasing, which cannot be weakly increasing, and which is continuous. Okay, so we have continuous function which is increasing. Now, okay, so how to find, and which starts at 0. So now my next thing is just to write down a differential equation for this function and find it. Okay, so I didn't check that it's differentiable yet. So far I just argued that it's just a monotonic increasing continuous function. And why do we need differential equation? In order to find a function, to express the solution. Because, look, my task is to find B of V. We're trying Just a function, yeah, we're trying to find it. So far I know that it's just increasing. Alright, so suppose we have V, the guy beats B of V. Okay, so now what is the probability of me winning if I beat B of V? Well, I win, so suppose everybody in this game beats B of V, like according to this bidding function. And suppose I suppose I want to beat player 1 beats some bit B, which is between 0 and B of V bar. Okay, so the lowest bit and the highest bit of everyone. So what is the probability that player 1 wins? So what's the probability of winning with B? Okay, so the event I win is just everybody beats below. Okay, so that is the probability that type V2 is smaller than B. Type V3 beats smaller than B. And so on. Okay, so now, because of independence, it's a product of probabilities. So that's just F, the distribution of each individual type, beats smaller than V2, it's a
the inverse of b to the power n minus 1. It doesn't matter on with. So what does it mean? I win when I beat b. It means that my opponent number 2 beat less than b. My opponent number 3 beat less. My opponent number 4 beat. Types of the opponents are independent. Means that the event, the conjunction of the events is a product. The probability of the conjunction is a product of probability of individual events. Okay, and the event that my opponent W2 beats this thing, B of W smaller than B, is just B minus 1 of B. The CDF function of his distribution. It needs to be that, okay, so he beats smaller, that means that V2 has to be smaller than B minus 1. It's an inverse function of B. Okay, that's the probability. Okay, so now, suppose I'm a bidder who observes a type. I observe that my type is V. So what do I want to solve? I want to maximize the following thing. I choose B. So I observe player 1 has type V. And he wants to maximize B by choosing B. The following thing, probability that he wins, which is f to the power n minus 1 of B minus 1 V times V, I'm sorry, minus B. Right? Maybe he wants to minimize B. Maximize. No, he maximizes, he chooses B so as to maximize this one. The probability he wins times what he pays. So now it's a function of B. And it's a continuous function. Now, if it's differentiable, we know that sufficient, unnecessary condition for maximization is just to take the derivative with respect to B. And this is what we do so far here. Okay, so let's just pretend for a moment that it's a differentiable function. Okay, so if we take the derivative, it has to be that derivative, first order condition. First order condition, it has to be that derivative with respect to B equals to 0. So what's the derivative with respect to B? If this is n minus 1 f n minus 2 b minus 1 b times 1 derivative of the b prime we also want so the first order condition, yeah, And also density. at b minus 1 of b, right? This is v minus b has to be equal to derivative with respect to b, which is just f n minus 1. We also need density. Yeah, we need times density. So here is density of b minus 1 of b. And this is on the right hand side, it's going to be differentiation with respect to this b. I took it to the right hand side because it's with a negative.
this is just f n minus 1 of b1 minus 1 of b. Okay, so the choice of b should satisfy this. Okay, now I can even simplify it a little bit. And I can write it down like that. So first of all, Там же просто B должно быть. где? Да, вот это Нет, B. где B со штрихом в номинате. Почему? Дериватив, derivative of direct, может быть. Вы же берете производную обратную функцию. Окей, хорошо, да. Функция зависит от B. Нет. Минус первый от b. Функция зависит от v. F маленькая это Density, да. Да, производная. Плотность. Так, вот, теперь смотрите. V минус B тоже от B зависит. Да, ну вот это вторая часть. Ну вот, то есть я взял сначала вот это продифференцировал, вот this is the left hand side. Then I differentiated the second term, but it's with a negative sign, so I took it to the right hand side. So this is a derivative must be equal to 0. This is a condition for maximization, a sufficient, necessary condition. So now, so what should be the equilibrium condition? It has to be equilibrium, right? So where did we use here that it's an equilibrium? So in equilibrium, the guy who beats V has to find it optimal to select B star, which equals to beta of V. Yeah, and here we have a condition for B star. At B star, B minus 1 of B star, of B star, this one. So, and this is also B star. So now I need to plug in B star equals to beta of V. This is the equilibrium condition. Equilibrium condition must be satisfied at the true Binning function. Okay, so plug in the Binning behavior. I also simplify this. I divide by fn minus 2. Okay, what I obtain? I obtain f of b minus 1 b star is v. So this is going to be, my condition is going to be n minus 1 f of v divided by b prime of b minus star of b of v, which is v. So b prime of v. B prime of v, v minus b of v, and then it is equal to f of v without ends. It's n minus 2 and this one is n minus 1. So the only one which is left is 1f. Now let me even rearrange it a little bit, right? So because I want to have a differential equation. So this is a differential equation of b of v, and we have an initial condition b of 0 equals 0. So this can be solved in general. And people have solved it. So we have f and density, yes? What's that? We know density.
Yeah, we know density, yeah, we know this and that. Well, we can express it as a function of distribution, the solution. Let me just rearrange it, let me try to solve it. So I divide it by CDF, so this is n minus 1 f of v, f of v times v minus b of v equals to b prime of v. This is just this is a standard differential equation, right? This is an earlier equation or something. Like you have a function u prime equals to ax u plus bx. Things like that. I think that should be standard. And you have initial condition. There is a formula for the solution, I forgot it. But there is. Okay, and okay, so Вы можете умножить, получается, левую часть на b со штрихом, перенести f умножить на бета, и там будет производное произведение этого. So Потому что у вас f маленькое, это f большой штрих. f маленькая это большой штрих, да? Ну вот в верхнем вы умножаете на Ну, бета штрих. Окей, хорошо, да. То есть там часть, окей, so, that I can do, right? Вот верхнюю строчку вы можете домножить на бета штрих, потому что если вы считаете, что бета у вас строго монотонно, то это не нужно. Да. И перенести f умножить на бета вправо, и у вас будет слева, там m минус. Не, нормально все получается. Смотрите, все. Yeah, so this is what we get, right? N minus 1 f of v, f to the power n minus 2 of... Только вы зря сократили, Да, я понял, получается, да. f. Я еще свой раз сокращаю. Да. And so we take n minus 2 v times v, right? This is a function. And then what we get is just we get a derivative on the right hand side of b of v times f n minus first of v. Like that. Okay, and then we can integrate. When we integrate, we get integral of 0 to v of n minus 1 f of s f n minus 2 of s times s ds equals to, also the constant of integration is going to be 0 because of the initial condition, equals to beta s, beta v times f n minus first of v. Right, and this gives me the expression for b of v as a function of primitives. Okay, so b of v is just going to be this integral divided by. So this looks well. So okay, so far I boldly assume that it was just differentiable, right? And the second bold assumption was that we used the first order condition, which was just a necessary condition for optimality, but not sufficient. For now,
let me argue that this is in this particular case it's sufficient. The first order condition in auctions. Why is that? It's just because look, we have a function which is probability of being with b times v minus b. Okay, and then we suppose we compute the derivative and say we found a point at which at some b star. So let's say this is a function u of b. We found a point at which u prime, so this is a point b star, at which u prime of b star equals to 0. Now I want to argue that it is a global maximum. So what happens with u prime if I am to the right from b? My claim that it's to the right from b it's negative, and to the left from b it's positive. How do I know that? So, and I will finish here right after. Okay, so let me see. I will simplify a little bit. Suppose I bid b equals to beta minus first of v prime. Okay, so then what I get? I get f and no. But basically, I want to argue that this function is quasi-concave in bit. Let me bid b, which is negative of some. Oh, okay. So suppose we compute this function b, which satisfies this differential equation. Okay. So then what we know? Suppose we that's the thing. So suppose my true type is v, but suppose I bid a different one. But suppose I bid I want to compute derivative at a different prime at b not equal at b equal to b of some other b prime. Okay, so now, so what do I get? I get n minus 1 f n minus 2 of b minus 1 of b
which is V prime, right? Which is V prime times density of V prime divided by beta prime of V prime. Beta derivative of V prime times V minus B prime, V minus B, minus F n minus 1 of V prime. Okay, so that's going to be my derivative. If I suppose, for example, so I know if I compute it as a true bit, it's a 0. We computed the function b like that. Now I want to check that it's indeed a global maximum. Suppose I, as a player, decided to submit another bit. Say a bit which corresponds not to my true type v, but to type v prime. So now what is the derivative of my profit function with respect to bit at that point? Okay, so that's this. But now I know that if I take v prime instead of v here, that would be a 0. Okay, so basically here I do the following thing here. I do this v minus v prime plus v prime minus v. Okay, and then this thing is just cancelled to 0. It's by first order condition. So that means that this one equals to n minus 1 by first order condition, by Fock. This one is equals to fn minus 2 v prime times f of v prime divided by beta derivative of v prime times v minus v prime. Okay, that's if I submit it with a different bit. But now what's the derivative? So if I submitted a higher bit, that means, what does it mean I submitted a higher bit than was supposed to? That means I submitted according to a higher v prime. Here I get something positive times negative 1. So that would be a negative 1. Means to the right, the derivative, this v prime, is negative. And if I submitted v prime which corresponded to, if I submitted a smaller bit, which corresponded to smaller v prime, I would get a positive derivative. Because the first term is positive, this one is positive, you know, beta is increasing. So now that means that, okay, so here I have first order condition is satisfied, but to the right, the derivative is negative, to the left, the derivative is positive. That means that it's a global maximum. That means indeed that what we have found is an equilibrium. Okay, so that could be one application of Harsani idea. It's just we can compute now equilibria for auctions. And how does it look in most cases? Um, Is it just the guy with the highest yeah. value bids? So in case in case f of v is what's that? V times indicator of 0, 1. Okay, so suppose we have v bar. This is v bar. So suppose we have a uniform distribution. Okay, so I'm uniform between 0 and 100, you uniform between 0 and 100. So my P of B is n divided by n plus 1, yeah, times V. Now, the formula which you found, if you plug it in, it will give me so basically, okay, so
when we have two players, I submit half of my valuation. So my valuation says 50, I submit 25. I always want to submit a little bit more because, like, look, I want to increase this one because this is just my profit. But I also want to Submit a little bit less. yes, so that this one is positive, but I also want to increase the probability. So in optimum, I'm kind of trading it off against what my opponent is submitting. So if there are two people, they submit, okay, so they roughly, let's say, I'm going to submit one half. So if there are three people, if the competition is more severe, they're going to be forced in equilibrium to submit more, 2/3, 3/3, and so on. More people. Yeah. And so there is a general, so one of the things people did with auctions. Okay, so it actually turns out that in the model of independent private values, one equilibrium and one auction which we proposed was the first price auction. I proposed the rules, and the equilibrium is just everybody submits this, and then what happens? People bid, the guy with the highest valuation would win, right, in this equilibrium. The guy who has the highest value, he wins with probability 1. Now, I could consider a different auction, like a second price auction. In second price auction, Bias-Nash equilibrium is to beat your true value. Because to beat your true value is a dominant strategy even if you know the values of your opponents. It's ex-post equilibrium, which is much stronger than Bias-Nash. We could have considered a different auction, right? Instead of first price auction, let's run a second price auction. A guy learns his value, submits it truly. That, okay, so I learn my value is 50, I submit 50. You learn your value is 30, you submit 30. And then I win, but I have to pay 30. Okay, the question is, okay, which one would generate a higher revenue on average? Okay, so it actually turns out that they generate the same. There is a general result which is called revenue equivalence theorem, which says the following. In the independent private value case, suppose you have two auctions which generate the same allocation rule. Meaning that, for example, the guy with the highest valuation wins. Okay? So they generate, and in the second price auction, in the first price auction in the equilibrium, we consider the guy with the highest valuation wins. So they generate the same allocation rule. And also they are such that the lowest types receive the same utility. In both of these auctions, the lowest type is the guy who is type 0. He gets 0 utility, he never wins, he never pays. Then, these two auctions, they generate the same expected revenue. The equilibrium in these auctions, they generate the same expected revenue. So that's one of the famous results in auction theory, in mechanism design. It's called revenue equivalence theorem. And so some other results in that sort as well. But this basically like all is deriving from that Harsani-Bolt idea that let's model all of the games of incomplete information like that. It looked completely crazy in 1967, and it actually turned out to be quite fruitful, like some 20 years later. But it's not an innocuous assumption. That's just one glimpse of where it could lead. I'm not going to be covering auction theory in this class. It's just a small window of introduction. But in general, like if you're interested, like one can take a class on auction theory, and there are textbooks on auction theory, and more generally on mechanism design, in which they study such problems. Okay. Да, может, я не знаю, там следующий класс еще говорить, по репетированным играм. Я не знаю. Или там другая трансляция должна быть. Вчера не выключили. Там
вообще сейчас не как будто, ну, Да. не про теорию игр название. Ну да, но теория игр должна там идти, поэтому если бы А, мы учили да, там, да. она бы правильное название поставила. Спасибо, до До свидания. свидания. Thank you. Bye bye. Здравствуйте. Сейчас, минут через 5, наверное.
Да, продолжим сегодня вот эту статью про Reynolds Continuous Time. Ну, в принципе, как бы общую модель сейчас расскажу. Сама модель статьи, она для детерминистических игр, это значит что? Это значит, что когда я делаю какое-то действие, вы делаете какое-то действие, все, что в итоге получается, один в один, ну, как бы зависит от наших действий. Нет никакой случайной там компоненты. Вот. Многие приложения, которые есть в литературе, они стохастические. Там есть какая-то вещь, которую игроки не контролируют. В модель статья детерминистическая, но ее можно расширить для стохастических игр. Там у меня есть как бы вот первая статья, которую там разместил на сайте, это короткая, она с детерминистическими применениями, но есть там, которая полная статья, она еще и со стохастическими тоже. Вот. То есть достаточно общая статья. В самой базовой модели берется Continuous Time Game, Multi-Stage Game with Observed Actions. Multi-Stage Game with Observed Actions. Observed Actions. Вот. То есть модель такая. У вас есть и игроков, конечно,
даже любой произвольный сет игроков. То есть мы здесь даже не говорим, что это конечно, бесконечно, любой набор игроков. Они играют игру на времени time от 0 до бесконечности. At each time t, player I selects action IT из множества А большое и-то. Абсолютно произвольное множество, не обязательно компактное, вот вообще просто, да. Оно же у нас от времени не зависит, да? Оно от времени не зависит, да. Но это огромное множество, зависимость от времени мы зададим, то есть нам будет. Нет, я имею в виду само множество. Само множество изначально не зависит, да. Вот. На этом этапе мы еще зависимость от времени не моделируем. Вот. Но это не будет повторяющаяся игра. Пока что я просто говорю, что в любой момент времени, то есть как бы есть какое-то множество всех возможных экшен, которые выбирают. Предположение, что в любой момент времени это множество также содержит для каждого игрока нулевое действие, которое дает нам возможность моделировать то, что человек ничего не делал. Ну, какое-то такое пустое действие. Если, например, мы хотим делать игру, где первый ходит, потом второй ходит, потом первый ходит. Вот. At each time t, all players select action simultaneously. После того, как эти акшены сделаны, они observed. То есть это multi-stage games with observed actions. Теперь откуда берется зависимость от времени? Потому что да, вот дискретное время, когда мы моделируем, у нас это действие, оно зависит еще от истории игры. То есть как бы вот это basic setup. А зависимость от времени у меня начинается от того, когда я начинаю определять admissible histories. Что такое вообще история? Infinite history, whole history of play. Infinite history of play. Сейчас я вспомню, как это называется, чтобы не просто волнуться. Total history of play. А total history H. И мы здесь пишем бесконечность, это значит, что она идет до бесконечности. Это набор действий всех игроков во все моменты времени. По всем I и по всем T. Вот. Изначально это, ну, как бы, может, total history of play, это думать, это то, что вообще может быть с игрой. Вот. Теперь, не вся история возможна. Let H конечность denote the non-empty set of admissible histories. Вот это важное слово, admissible histories. Вот я
говорил, что просто как вот, ну, в этой модели. Изначально вот у нас есть всевозможные истории, но просто как бы правила игры, они говорят, что какие-то истории из них возможны, какие-то нет. И есть какое-то не пустое множество того, как может быть сыграно, а по-другому сыграть нельзя. И вот в этом множестве H бесконечность может быть у вас любая зависимость от времени, от чего-то еще, от предыдущих действий игроков. Она включена вот просто в H бесконечность. Вот в это множество, в ограничении. То есть, например, какие могут быть ограничения в H бесконечности? Но одно ограничение это может быть сказать, например, как вы помните, у нас в трезорном разделе было сказать, что путь действия он должен быть barrel measurable. Такое ограничение, оно может быть вот здесь записано. Мы рассматриваем только barrel measurable sets. Окей. Второе ограничение, это может быть зависимость от того, что в момент времени t я смогу выбирать действие, которое зависит уже от предыдущей истории. То есть ограничение вот на admissibility, admissible history, оно может моделировать и history dependence. Теперь вот важный момент, да? У меня есть игры, в которых то, что я могу начать делать с момента времени t, зависит иногда от того, что я в предыдущие ходы делал, но иногда еще от того, что мои оппоненты делают. Например, в шахматах, да, если я один раз рокировался, да, то есть я не могу, значит, еще раз рокироваться. Мое предыдущее действие, оно меня ограничивает. Но в шахматах действия моих оппонентов, они меня тоже ограничивают. Например, я не могу поставить короля под шах. То, вообще говоря, там, в общем виде в игре, то, что мне можно делать, а что нельзя делать, оно будет зависеть от моих оппонентов. Ну, то есть получается, что вот это множество АИТ, А большое ИТ, оно уже меняется. Нет, А большое ИТ оно зафиксировано, но то, из чего я выбираю, оно может меняться, да. Именно в этом отличие от Да. Вот теперь так вот, давайте обозначим вот такую вещь. У меня сейчас просто значение. Так, это А большое, это правильно? Да. Теперь мне интересно вот еще такие множества. H большое, и t бесконечность. Это множество историй для итого игрока. Таких, что существует история H бесконечность в admissible. Потому что это все сейчас. Что и так. Вот так. Вот, смотрите, если у меня есть total history, я могу взять иту проекцию. Ита проекция, это значит действует только итого игрока в ней. Ну просто посмотришь, что он такое ит игрок делает. Вот я возьму все admissible history и посмотрю вообще все возможные пути, которые я мог когда-либо сыграть ит игрок. Ну, то есть, вот, просто возьму их объединение. В общем виде, да, если я возьму любую игру, в которой действие одного игрока зависит от других, у меня получается, что множество допустимых действий, оно является подмножеством вот этого произведения. Там, как times вот, и принадлежащее и. В общем виде это будет строгое подмножество.
Ну, то есть все ходы, которые белый мог сделать в шахматах, все, которые мог сделать правый, как бы иногда один на другой нельзя наложить. Запрещено будет, они будут пересекаться. Вот. То есть в общем виде у меня такое включение. Здесь для построения модели у меня основное, вот единственное assumption на всю эту игру, которую я накладываю то, что здесь равенство. То есть вот типа вот основной assumption, называю его action set independence. Это то, что у меня множество всех допустимых историй является прямым произведением индивидуальных допустимых. То есть, если я хоть в какой-то истории мог входить таким образом, Да. и в любой. Да. То есть история такая, вот хожу я, или что я могу делать, что я не могу делать, зависит только от моих действий. Не зависит от того, что вы делаете. То есть мы как бы вот играем, но независимо как бы друг от друга в этом плане. Платежи потом могут быть зависимые, да, но вот именно то есть мы друг другу в пространстве мы не мешаем. Ну, например, там для Prisoner's Dilemma это удовлетворяется. То есть как бы я могу copyright дефект делать вне зависимости от того, что вы другие делали. Для меня единственное ограничение это то, что в итоге то, что получается, должно быть barrel measure. Но на мои только действия. Вот. А мы не скатились в итоге в бесконечно повторяющиеся? Нет. Потому что мои действия могут, мои предыдущие действия могут меня ограничивать. Например, если я делаю воркаут, я по-прежнему... Да, ну да. Вот. Или более интересный пример. Если я уже сжег $100, я не могу их назад. То есть, как бы, мы можем... Мои действия, например, смотрите, чем здесь интересно получается, чем если просто повторяющаяся игра. АИТа, например, одно из этих действий. Ну, то есть, может, только один раз, например. Ну, например, так, с помощью АИТа можно моделировать трансфер денежный, который человек делает. Может быть, АИТа, например, это cumulated трансфер, который человек сделал до момента времени T. И этот с помощью ограничения на Ашита можно сказать, что этот трансфер должен, например, не уменьшаться. То есть человек может посылать деньги, но назад забирать их не может. Это можно смоделировать. То есть вот как бы... И это может быть некомпактный сет. То есть вот какие-нибудь денежные трансферы так можно моделировать. Не только повторяющиеся какие-то действия. Ну и вот пример, который сегодня будет как раз трансфер. То есть здесь есть какая-то history dependence, но как бы важно, что просто как бы один человек другому не мешает. Естественно, как бы это существенное предположение. Вот. В общем виде. Здесь только могу сказать, что, насколько я понимаю, для того, чтобы моделировать, просто посчитать равновесие, это предположение, оно without loss. Почему? Потому что мы можем уже в конечном итоге, мы сейчас сформулируем понятие agreement, там self-enforcing agreement и все такое. Если я хочу взять игру, в которой у меня включение вот такое строгое, я могу просто взять и, например, часто у меня будут игры, ну, если платежи в этой игре bounded, какие-нибудь uniformly bounded, что как бы не самое страшное предположение, то я могу просто взять и, допустим, все платежи, они у меня от минус m до n у игроков. Я могу просто взять какое-то множество историй admissible, расширить вот до этого множества вручную. Сказать, что все истории, которые добавились, на них просто игроки получают платежи, которые меньше, чем минус m. И дальше ограничить свое внимание теми агриментами, у которых initial path был допустим в начальной игре, панишменты после историй, которые были допустимы или возможны в начальной игре, по-прежнему предлагают что-то допустимое. И только уже после того, как игрок сделал какое-то недопустимое действие или начал недопустимое действие, тогда мы уже переходим вот в эти вот в хитрые истории, в которых мы говорим, что если игрок уж туда полез,
ему платеж будет меньше, чем минус L. А им еще одним считаем тогда? Кого? И. Вообще никаких ограничений. А как мы тогда прямое произведение считаем? А какая разница? Я же никакую топологию не выжимаю. Я просто не могу представить прямое произведение несчетного числа множеств. Как-то. В смысле представить? Ну, А континуум вы можете представить? Вот я континуум не могу представить, просто общее число. Я еще не могу представить себе какое-то с трудом. Нет, ну просто вы берете прямое произведение несчетного числа множеств, это вообще... Ну, по аксиоме выбора просто. Как бы у меня и это множество. Если вот так, ну то есть вот и это множество. И у меня есть как бы элемент и. Вот ему соответствует какой-то элемент истории. Наверное, что-то такое. Ну да, как вы тогда элемент общей истории представляете? Не очень понимаю, что... Ну, вы же берете, получается, прямое произведение, то есть это вы берете по каждому элементу отсюда. Да. И все. Ну, а у вас это не в последовательность же укладывается, что это? Ну, в смысле, записать ее на доске, в смысле, я, наверное, не смогу. Ну, не смогу, да. Ну, как абстрактно. Ну, то есть, как бы, если совсем уж... Ну, то есть, я, насколько понимаю, что это аксиомой выбора пользуюсь, если уж... Если у меня просто любое множество, я могу вот из... То есть, что такое элемент? Элемент h с звездочкой. Это просто функция, которая из v у меня переходит в этот самый. Я не очень понимаю этот вопрос. Ну, то есть, ну, это непоследовательность. Ну, и у меня как бы она непорядочная. Это просто как бы абстрактный набор игроков. Элемент вот этого, это будет просто множество. Множество индивидуальных историй. Такой же мощности, как и. Вроде это, ну, мне кажется, что это допустимо. Вот. Ну, то есть, нет, я не записываю как последовательность, я здесь никакую топологию не ввожу. Я не ввожу там какую-то... Не метрику, не топологию, ничего. Это просто как бы абстрактное произведение. Ну, можете пока для простоты считать, что и это конечное число. То есть у нас, например, будет там первое, там будет 3 человека. Вот. Так. Вот, то есть, просто что хочу сказать. Да, это, как бы для построения это важный assumption, но, насколько понимаю, он without loss. То есть, вот можно как бы более-менее, если вы сталкиваетесь с игрой типа шахмат, скажите, что как бы в шахмате, например, в шахматах есть payoff 0, 1 или 1/2, в зависимости от того, кто выиграл. Скажете, что если кто-то там с доски пошел мимо, то ему сразу же -2. И все. И моделировать вот так шахматы. То есть, как бы, если кто-то сделал запрещенный ход, его просто как бы, ну, можно сказать, что всех наказывают, чтобы не разбираться, кто первый сделал запрещенный ход. Потому что в continuous time это не всегда понятно, кто первый нарушил. Так. Теперь, значит, помимо всего прочего, да, я, как бы для меня будут, вот для меня есть какая-нибудь admissible история H+. Если я не навешиваю сверху индексы, это будет человек, который это делает, или набор людей. То есть у меня будет и это то, что сделал этот игрок, минус и это то, что сделали все остальные. Дальше я могу здесь еще писать T или T+.
вот t или t плюс. С пониманием того, что если у меня это t, ну, написано, то это у меня просто будут до t вот так, а если у меня t плюс там написано снизу, то это значит, что у меня до t вот так. Действие сделано. Если я пишу вот такую вещь с тилдой от t, это значит, что у меня идет от t до плюс бесконечности. А если я пишу вот так, то это значит, что у меня идет от t не включая t. То есть вся, ну, то есть вот если вот так вот у меня есть такое равенство. h бесконечное, оно равно ht плюс h t тилда. Просто конкатенация. Иногда я еще буду писать такие вещи, что если у меня какая-то есть история или какой-то путь действий разных игроков, может, не обязательно одних и тех же. То есть здесь у меня истории были, они игроки, все игроки были, я могу иногда рассматривать истории, где у меня будет действие первого игрока, потом действие второго, еще что-то. Если у меня есть такой путь действий, я могу для любого множества b HT плюс тильда это хвост. То есть вот это начало, это truncation. То есть вот так вот они по-английски, я не знаю как это, обрубок. Truncation, а это tail. То есть каждая история, у нее есть начало, есть хвост. А HT плюс? HT плюс это будет хвост, который начинается с T, но не включается. Все действия, которые... Так у вас же тогда где-то в этой формуле где-то плюс должен быть. У вас Нет. же HT... Нет. Сейчас, вот это, смотрите, это же у нас идет от 0 до T, не включая T. Да. А это если T, то начинается с T до... Да, то есть либо так, либо вот так вот. Вот. Вообще, в целом, просто все время от 0 до t, от 0 до бесконечности, я просто поделил, на каждый момент времени я поделил на два подмомента, t это плюс. То есть, по факту я рассмотрел, что у меня множество всех подмоментов, s, я моменты времени называю, эти подмоменты, submoments, буквами s, обозначаю их множество s. Это у меня все время, все моменты времени от 0 до бесконечности умножено на 0,1 я просто беру сначала вот это t, а дальше у меня либо 0, либо плюс. И у меня они упорядочены по лексикографическому порядку. То есть я сначала смотрю на момент, который произошел, там типа момент 5 плюс или момент 7. Я смотрю, 5 меньше 7, значит хорошо, значит момент 7 больше, чем 5 плюс. Дальше смотрю, если они здесь совпали, например, момент 5 и момент 5 плюс. Я говорю, что хорошо, тогда по второй координате 5 плюс строго больше, чем 5. Это множество, это полностью упорядоченное множество. То есть у него все вот эти интервалы, полуинтервалы, еще что-то, вся вот эта алгебра полуинтервалов, она такая же, как у R1. Множество подмоментов. Вот. Хорошо. Дальше. Теперь я...
Я также могу, смотрите, вот у меня были admissible histories для этого игрока, до плюс бесконечности. Я могу рассмотреть admissible truncated histories до любого момента, или подмомента. То есть я могу рассмотреть такие множества h и t до t, и могу рассмотреть h и t до t+. Просто взять любую admissible history для этого игрока и обтранкейтить ее либо до t, либо до t+. То есть, если это были все возможные пути, которые игрок мог сыграть, то это все возможные пути, которые он мог сыграть до момента t, не включая t. Это все возможные пути, которые он сыграет до момента t, включая t. Также я могу ввести как бы еще такой момент. Для любой admissible history h и t, например, я могу рассмотреть множество такое admissible continuations. Я буду обозначать так, это h от t ht. Это у меня множество h конечных историй от момента времени t и так далее, таких, что ht плюс h плюс допустимо. Там не делить, все говорить. Вот я взял какую-то историю, которую этот игрок мог сыграть до момента времени t. Дальше я смотрю, для меня понятно, как можно продолжать. Вот эти все допустимые продолжения для этой игры. Не то, что там правилами заданы. Я буду обозначать это множество таким образом. Дальше у меня здесь вот этот action set independence, он мне еще гарантирует, что когда я вот эти все штуки определяю, я же мог по-разному определять, я мог начать вот с этого h, потом обрубить, а потом навесить индексы. Мог сначала индекс взять, а потом начать обрубать. У меня так как все независимо от этого выполнено, мне не важно, в каком порядке я индексы навешиваю, в каком время обрубаю. В принципе, можно про каждого отдельного человека здесь сейчас начать думать как бы независимо совершенно. Вся игра распалась на индивидуальных игроков. Вот. Теперь, значит, окей, это admissible continuation. Вот, ну, соответственно, как бы у меня outcome это admissible histories. Continuation outcomes tails of admissible histories. Вот. Но, соответственно, как бы куски каких-то этих самых path of actions, то есть типа путей действий разных игроков, я могу склеивать конкатенации по времени. Вот. Предполагаю, что я склеиваю их по этим самым, по непересекающимся интервалам. Вот. И последний важный ингредиент, который здесь нужен, это sufficient history.
когда я говорю, что у меня agreement будет говорить после любой истории, какой continuation outcome играть, я должен уточнить, что значит после любой истории. Вот это после любой истории, это будет sufficient history. В sufficient history я буду записывать действия человека, который отклонялся от равновесия. Сначала это может быть первый человек, был first unilateral deviator. Я запишу его действие вот на каком-то промежутке времени. Потом второго человека я называю unilateral deviator. Я записываю только его действия. Потом записываю третьего человека и так далее. Вот sufficient history у меня в общем виде до какого-то момента времени сабмомента S она берет полный интервал сабмоментов. Если я пишу 0, это значит сабмомент 0. То есть не 0 и 0 плюс. Вот как бы самый первый сабмомент. Вот я беру sufficient history на таком полуинтервале. Все полуинтервалы для подмоментов у меня будут полуоткрытые вот такие. У меня, значит, есть какое-то разделение на подмоменты 0 S1 плюс S1 S2 плюс так далее, плюс на конечное число SK минус 1, точнее так, SK плюс SK минус 1 SK. Все беру, разбиваю любой sufficient history до сабмомента S. Она задается чем? Она задается разделением интервала от 0 до S. Ну, такие полуинтервалы. И здесь path of actions of player E1, of player E2, of player EK. С условием того, что этот игрок не равен этому, этот не равен этому, этот не равен этому. Я беру просто говорю, что у меня первый игрок есть какой-то и первый. Вот он станет девятым. Я записываю его действия. У меня прям вот путь только его действия. То есть вы говорите, что отклоняться можно только... Я рассматриваю только одностороннее отклонение. Когда один человек отклоняется. Нет, я имею в виду, в одной точке не может человек? Может. Угу. А как вот это сюда? Одну точку я записываю как? Одна точка это полуинтервал t, t плюс. Да. У меня еще есть такая фишка, что если я беру два любых подмомента S prime, такие, что S меньше, чем S prime, в полуинтервале от S до S prime всегда есть хотя бы один момент. Всегда есть хотя бы одно действие. То есть здесь всегда есть хотя бы одно действие. То есть хотя бы один момент, когда действие было совершено. То есть формально вы разбиваете не полуинтервал, а прямое произведение полуинтервала на множество 0,1. Если вы... Нет, почему? Смотрите, эта штука это полностью упорядоченное множество. Там... вы S отсюда берете, да? Да, эта штука, да, именно. То есть я дальше вот про это S думаю, просто я всю вот эту алгебру полуинтервалов я пишу так же, как для R1. С пониманием того, что да, интервал, вот, что как бы, что они такие немножко хитрые, то есть у них, они по парам разбиты, у них у одного есть следующий. Вот ровно этот ближайший следующий. Но у этого нет ближайшего следующего, там, у этого такая она хитрая немножко. Вот. Теперь, значит, как строится agreement? Ну, то есть, понятно, да, sufficient history это будут просто куски действий сначала одного человека, потом другого, потом третьего. Вот. И эти игроки, они условие единственное, что первый девятый должен отличаться от второго, а второй от третьего и так далее. Но может быть первый, второй, первый. Вот так вот. Вот. Теперь я начинаю делать agreement. Предположение вот этой independence. Еще, кстати, вот заметьте, я еще никогда про payoff функцию вообще ничего не говорил. Payoff function это просто берет какую-то total history of play и maps it to RI.
Больше ничего. Окей, agreement, вот specifies continuation outcome after all sufficient histories which are possible under the agreement to be defined recursively. То есть мы сейчас рекурсивно это все будем определять. То есть какие sufficient history возможны, будет, вообще говоря, зависеть от агримента и от правил игры. Вот, изначально step 0, там step 0, step 1, agreement specifies initial outcome. Outcome, which is I treat it as a continuation outcome after empty sufficient history, which must be an element of admissible histories. Я беру какой-то admissible history и говорю, вот так должен сыграть. Вот. Здесь просто, чтобы номенклатуру соблюсти, вот это empty sufficient history. Дальше я делаю step 2. Я говорю, пусть у меня теперь player I is the first unilateral deviator. Вот предположим, что вы, значит, игрок, и вы пришли в игру и думаете с начального времени, что вам начать делать. Ваша стратегия – это любой путь ваших действий. Правильно? Поэтому strategy, ну, начиная с момента времени 0, начиная после нулевой sufficient history, у меня игрок может сыграть after empty sufficient history, player A can play any sigma I, которая у меня элемент HI бесконечности. Правильно? Ну, это все его допустимые действия. Его же, в принципе, вначале никто не говорит, да? Вот, ну и теперь хорошо. Теперь нам хочется что иметь? Вот игрок, когда начинает играть, да, он играет эту сигму до какого-то момента времени. Да, допустим, вот он сигму проиграл от 0 до S, где S это у меня либо момент, либо подмомент, либо T, либо T+. Вот мы это пронаблюдали, агримент пронаблюдал, что вот у меня ит игрок был первым отклоняющимся, его объявили первым отклонявшимся, и он вот типа вот так вот фактически сыграл. У меня для каждой такой sufficient history должен быть continuation outcome. Который после нее идет. Admissible continuation, он S до плюс бесконечности. Вот, то есть, как бы смотрите, я пронаблюдаю его до момента, до субмомента S. Дальше говорю, у меня должен быть continuation path, то есть, как бы, на все возможные пути у меня, ну, в смысле, мне агримент должен сказать, что должны дальше сыграть.
Пока единственное ограничение на не накладываю, это должен быть какой-то admissible continuation, но для какой-то вообще history, которая до момента времени, до самого момента шла. Я не знаю пока какой там что будет, просто вот как бы, это, ну, единственное, что хочу сказать, что это возможный continuation для какой-то предыстории. Единственное ограничение. Вот у меня для всех таких штук у меня задается эта самая вещь. То есть у меня здесь уже такая богатая коллекция вот этих вот. То есть у меня для всех вот таких вот, у меня здесь их целая коллекция. Для всех сигмоитых, которые там sigma sufficient, которые я их там как-то обозначаю. Я sufficient history, я там C пишу, что ли. Это sufficient history для игрока итого, который отклоняется после пустой sufficient history. Вот для них, для всех я этих вот sigma C, sigma ita от 0 до s. Множество всех вот этих вот sufficient history я так обозначил. Это у меня единственное там ограничение, что вот это S должно быть строго больше 0, то есть это 0 плюс, либо больше, то есть как бы. Окей, задал такую collection of continuation outcomes. По всем этим сигмоитам вот все. Теперь мне нужно посчитать, да, ну вот игрок сказал, что нет, вот я хочу играть вот такое. Ну, мы ему можем сказать, что с ним будет. Мы можем сделать эту convolution формулу. Задаем convolution формулу. Я говорю, допустим, вот ты хочешь играть какую-то стратегию сигмоида из допустимых там стратегий. Без проблем. Реакция на это со стороны твоих оппонентов, реакция на реакция на сигмоиду считается таким образом. Для любых t от 0 до бесконечности, те действия, которые будут сыграны игроками, оппонентами в момент времени t, они как вычисляются? Мы берем что здесь стоит? Чтобы понять, что делают мои оппоненты в момент времени t, я говорю, окей, хорошо, вот я до момента времени t, не включая t, они увидят, что я сыграл сигма ита от 0 до t, вот такую. В этот момент им будет дан какой-то continuation outcome. Вот это, скажут, что они должны играть вот так. Ну, вот здесь вот записывается то, что должны сыграть оппоненты мои, а это именно конкретно в момент времени t, внутри этого continuation outcome. То есть это поточная формула. Она должна поточно совпадать с тем путем, который игроки сыграют. Вот, соответственно, как бы человек понимает, что если он сыграет сигма i, то ему на выход будет то, что он сыграет сигма i, а в результате эти чудики сыграют реакцию на сигма i.
Посчитаем вот по этой формуле, это convolution формула. Вот. Ну, соответственно, первое ограничение, да, это то, что для любой этой, вот эта штука должна быть admissible. Вот admissibility, то есть вот то, что мы задаем, должно быть первое ограничение на вот эту коллекцию continuation outcomes, оно должно порождать admissible reaction. Или любой admissible пути действия. То есть первое это admissibility. А второе это coherence. Coherence. Coherence это, да, это то, что вы вчера говорили про то, что если никто не отклоняется, то должны как бы предполагать одно и то же. Но записывается это здесь конкретно только для итого игрока, потому что считает, что только он может думать, сейчас отклоняется или нет. Записывается оно следующим образом. Сейчас я. Для любой его допустимой истории, вот эта кохеренция, для любой сигма итер, допустимой для этого самого итого игрока, для любых подмоментов S prime, S меньше, чем S prime, как мы запишем, что человек не отклонялся между S и S prime? Ну, это должно быть то, что он сыграет от 0 до S prime, совпадает с тем, что он сыграл, естественно, от 0 до S, плюс то, что ему предлагали сыграть в изначальный момент вот на этом полуинтервале. То есть вот его tilde Q сигма iter от 0 до S для этого человека на полуинтервале от S до S prime вот. Это я здесь написал то, что он от момента S до S prime не отклонился от пути, который был предписан в этом continuation outcome для этого полуинтервала. Должно быть, что continuation outcome, который изначально был от 0 до S, содержит в себе, ну то есть как бы continuation outcome, который будет после S prime. То есть вот смотрите, вот есть моя коллекция. И человек идет, да, и говорит, что там типа вот, ну, дошел до момента времени S. Вот это я сыграл. А дальше мне говорят, что ты сыграть. Ну, предположим, что я действительно пошел и так сыграл. Тогда то, что вы мне предлагали изначально в момент времени S, должно себе содержать как хвостик то, что вы мне будете предлагать в момент времени S прав. Вот если у меня коллекция вот этих штук такому удовлетворяет, то я говорю, что она coherent. Вот это вот как бы математическая запись того, что вот интуитивно значит, что если никто не отклоняется, то мы продолжаем одно и то же говорить.
Хорошо, теперь мы взяли admissible and coherent collection of continuation outcomes. Ну, то есть, как бы не очевидно, что такое можно построить, еще что-то. Но когда пример будет, вы просто говорите, что вот collection of continuation outcomes проверяем уже вручную, что надо admissible и coherent. То есть, это надо проверять, то есть, это свойство надо проверять, когда строится пример. Сейчас пока с этим есть вопросы? С этим понятно. Окей, хорошо. Просто молчите. Но пока для одного игрока не сделано. Что? Пока только для одного. Да. То есть это пока вот я типа взял initial outcome и пока смотрю только punishments of level 1. Вот я их как бы построил. Сейчас мне только еще пару замечаний хочу сказать, да? Первое, смотрите. Coherency плюс convolution формула говорит мне что? Если я дошел куда-то и начал играть то, что мне говорят в этом continuation outcome. По convolution формуле я считаю, у меня вот эта штука все время одна и та же. Должна быть. Ну, то есть один и тот же хвостик. Convolution формула, coherence, она говорит о том, что если я дошел до какого-то момента времени S, и потом говорю, что ну ладно, черт с вами, буду играть этот punishment. Я считаю, что реакция будет такая, что они действительно сыграют этот continuation outcome. То есть этот continuation outcome, он будет реализован. То есть progress keeping отсюда следует. Если человек выбирает стратегию такую, которая после S просто совпадает с тем, что ему приписано в текущем continuation outcome, когда мы считаем эту самую, для всех остальных последующих моментов, что делают остальные, будет вытекать, что они будут играть просто этот continuation outcome. Просто идем так точка, ну, как бы пробегаем по ней. Здесь никакая индукция не требуется. Здесь. То есть это верно даже в continuous time для этого свойства. То есть первое, оно влечет promise keeping. То есть если я просто как бы человек и ты сказал, что хорошо, вот у меня такие панишменты, если я просто остановлюсь и захочу идти, ну как бы влечет, что convolution формула посчитает, что действительно получишь это continuation outcome. Второе свойство, да, то есть как бы, если я теперь говорю, что ну хорошо, вот у меня игрок начал играть какую-то стратегию, и пусть он поиграл до сигма ита от 0 до s. Окей. Хорошо. После этого я, в принципе, могу посчитать его реакцию оппонентов, какую-то минус ита от 0 до s, вот такое даже. Ну, включая, я знаю, как бы, как они. Вот, но хорошо. Я могу, то есть, ну, хорошо, это реакция на от сигма ита no до s. Я, кстати, забыл сказать, когда я convolution формулу вводил, здесь, когда мы считаем эту реакцию, игроки каждый раз, когда отвечают, они не they do not anticipate the future. Они не знают, что он сделает в будущем. В этой формуле это нормально, это зависит только от текущего момента. Вот я взял, вот столько сыграл. До момента времени S мои оппоненты не сыграют какую-то вот такую вещь от 0 до S. То я посмотрю эту историю и скажу, что это будет история, которая действительно от 0 до S будет реализована. Так? Continuation outcome, который идет после нее, by promise keeping, is admissible continuation для этой истории. Почему? Потому что я знаю, что я вот до сюда дошел по сигме. Если я продолжу играть то, что мне предложили, это admissible path для меня. Continuation, как бы реализуется continuation outcome. Admissibility мне гарантирует, что вот тот continuation outcome, который реализуется, после S, который, он является admissible continuation для вот этой вот истории до S. Вот это все вместе, оно даст мне admissible history. Поэтому вот эти admissibility и coherency, они еще мне при этом зададут то,
те вот continuation outcome, которые я предлагаю, я же сказал, что они admissible continuation for some history. Они конкретно будут admissible continuations для истории, которая будет сыграна. Вот, хорошо. Для одного человека мы задали. Степ 2, степ 3. Предположим, что у нас есть какой-то игрок, пусть player I has played sigma I для каких-то от 0 до s. И этот s это может быть заканчиваться на t не включая t, а может заканчиваться на t включая t. Вот в этот самый момент, в этот decision node, может какой-то другой игрок G, не равный I, подумать, ага, хорошо. Он скажет, ну мне кажется, что после этого там игрок I и все остальные, они будут играть то, что положено. Но я сам могу начать отклоняться как-то по-другому. То, что положено, имеется в виду... Положено вот этот punishment, да. То есть он скажет, житый, он говорит, что да, все будут играть то, что положено, это значит вот этот вот сигма I от 0 до s. А но житель сам для себя скажет, ага, хорошо, а что будет, если я сам начну отклоняться? Ну вот, здесь у нас возникла какая-то история, которая реализовалась, она была у нас, обозначила HS, да, для которой вот это admissible continuation outcome. После этой истории мой игрок G может сыграть любую сигма житую от S до бесконечности, которая является admissible continuation житого игрока с момента S, с подмомента S, точнее, после истории HS. Там у меня после sufficient, то есть как бы вот мы берем, у меня была сначала пустая история. После нее можно было сыграть все что угодно. Сейчас, после того, как первый поиграл, мы ему отвечали, вот реализовалась история HS. Дальше, после этого, второй игрок может вот любую такую вещь сыграть. И это может его стратегия вот после этого. Ну, для них, опять же, также смотрим на все их возможные обрубки этих всех стратегий. Для них должна быть аналогичная коллекция. Эта коллекция, она должна быть, опять же, admissible и coherent. По тем же правилам. Вот. Итак, мы завершаем степ 3. Степ 4, да, пусть у нас первый сыграет какую-то сигма итая от 0 до S1, потом второй пусть после этого сыграет сигма житая от S1 до S2. Что может сделать третий? Ну, третий, опять же, там, мы посмотрим на историю, которая реализовалась, да, там, типа S2, которая зависит от этого. Любую admissible continuation от этого он может сыграть. Для любого обрубка этой admissible continuation мы должны указать еще коллекцию continuation outcomes, которая, опять же, должна быть admissible и coherent. И так далее. Итак, мы продолжаем этот путь для счетного числа шагов, любого счетного числа шагов. И первого и второго так индуктивно. Изначально множество sufficient histories не зависело от агримента. Вот на первом шаге мы говорили, что вот можно взять любое такое. Начиная со второго шага и дальше, множество того, что игрок может выбрать, оно зависит от того, что первый уже сделал. И как на это реагировалось. То есть оно уже от агримента может зависеть. Вот после второго шага, после третьего.
Начиная со второго, с третьего шага или еще что-то, вот набор sufficient histories, которые могут возникнуть так, он, вообще говоря, зависит от агримента. В итоге мы не рассматриваем случай, когда континуум игроков отклоняется. Нет, игроков континуум. Нет, когда континуум отклоняется. Континуум не рассматриваем. Мы не рассматриваем даже случай, когда два отклоняются. В каждый момент времени отклоняется ровно один человек. Ну вот за промежуток времени может отклониться континуум игроков? Нет, все время отклоняется конечное число. Несчетно даже. За промежуток времени отклонится. После любой конечной истории отклонилось конечное число игроков. Но сейчас объясню, почему здесь нету проблемы. Ну, то есть там рефери, которые там что-то посмотрели, они не поняли, то есть им показалось, что это какая-то дискретность. Здесь надо просто понимать, то есть как бы сейчас пока вот как бы общую конструкцию, а теперь обоснование, почему столько уровней отклонений достаточно, несмотря на то, что игра даже бесконечная. Несмотря на то, что игра в continuous time. Вот, хорошо, я сейчас как бы сделал этот самый конструкцию, да, и дальше понятно, что такое self-enforcing agreement. Там, в любой момент времени там, игрок может понять там, после какой-то истории, вот он может что-то отклоняться, мы можем посчитать, какая реакция будет, и он сравнивает просто как бы этот самый payoff, который он получит, если будет играть coordination outcome, который ему дают, и payoff, который он получит, если будет отклониться. И нужно, чтобы в любой момент времени ни один человек не захотел во втором порядке отклониться. Тогда это будет self-enforcing agreement. Это то, что нужно искать. Теперь, почему такая структура, почему ее достаточно, я утверждаю, даже для непрерывного времени достаточно. Вот у меня есть step zero, и он мне дает движение от нуля до бесконечности. Вот этот путь, который там после пустой истории, initial outcome. Если то, что я дал, является self-enforcing agreement, это единственный путь, который будет в реальности сыгран игроками рационально. Ну, то что предполагается, никто не отклонится никогда. Вот это единственное, что вообще будет. Почему я вообще начал смотреть на степ 2? Почему я ограничился степ 1? Потому что я говорю, что да, хорошо, мне нужно, чтобы вот это было сыграно, да, но что может быть? Ну, первый там ит игрок сидит и говорит, а что будет, если я начну отклоняться? Ну, тогда я ему говорю, слушай, если ты начнешь отклоняться, будет вот эта штука. Будет вот этот вот набор punishments of level 1. Типа level 1 punishments. Вот если ты будешь вот так отклоняться, вот будет вот эти punishments. Если что, ты вот это получишь и посчитай, что ты считай все время, что ты будешь unilateral deviator. Вот это то, что ты получишь. Он говорит, ну да, что-то как-то этот самый невыгодно. И говорит, не буду. Здесь, когда мы говорим, что игрок один отклоняется, мы смотрим не на не one-shot deviations. Мы смотрим как бы на весь поток его отклонений. Он прям все, то есть он отклоняется continuously. Но он все время как бы думает, что он один. То есть этот вещь, вот это вот actual path, а вот эти штуки, это level 1 counterfactuals. То есть это панишменты, которые произойдут if one player deviates. То есть это как бы
каждый игрок думает, а что если? Если вот это будет эти punishment. Для первого, для второго, для этого, для всех. Для чего я их использую? Только для того, чтобы убедиться, что от изначального пути ни один человек не захочет отклониться в одностороннем порядке. В предположении, что каждый игрок думает, что он будет односторонний девиатор, я таким образом установлю, что у меня initial path, она будет устойчивая. Никто не захочет от нее бежать. Все бы было хорошо, да, только единственное, мне теперь нужно сделать вот эти вот level 1 punishments тоже устойчивыми. Для того, чтобы их сделать устойчивыми, мне достаточно указать level 2 counterfactuals. Типа, например, здесь может быть, что игрок один говорит, хорошо, вот if I deviate, я говорю, тогда вот такое будет. Он говорит, подождите, но what if player G deviate? What if I further deviate? What if I further deviate, это будет уже в level 1 покрыто. И what if player G further deviate? Это когда, тогда вот ему вот так укажем. И первый игрок тогда подумает, what if на what if, и как бы вроде жить игрок тоже не захочет. Тогда можно проверить этот punishment, тогда действительно нет смысла отправляться. Каждый следующий уровень punishment нужен только для того, чтобы сделать credible предыдущий. Соответственно, если у меня есть level 0, да, то есть это continuation outcome, мне нужен level 1 просто для того, чтобы сделать его credible. Если у меня есть level n, мне нужно сделать level n plus 1. Но не больше. Это все, что я в этом плане рассматриваю. В конечном итоге мне вот этого счетного хватит. Потому что здесь нужно понимать, что вот эти отклонения, которые случаются, они не actually. Они, как бы, если я то, что дал это равновесие, никто по факту никогда не отклонится. И даже когда мы думаем про эту историю H4, мы не думаем, что она возникнет. Нет, в реальности она не возникнет никогда. Просто как бы counterfactual, то есть, как это, в том случае, если бы она возникла, мы бы тогда сыграли. Вот и все. Поэтому то есть там один рефери, когда я там управлял компьютер, она полгода повисела там в журнале, в итоге там два рефери прислали по страничке этих самых репортов, не особо понятно, что происходит. Один рефери написал, что отклонения, которые рассматриваются, это одношотовые deviations. Нет, не одношотовые. Одношотовые — это когда я только в одной точке отклоняюсь времени. Это unilateral deviations, да, другое. Там большой deviation принцип не предполагается. А второй человек просто не понимал, что, как бы говорит, вот он для каких-то историй говорит, что будет, но он не говорит для историй, которые будут will be played actually. Типа нет, как бы вот actually сыграется как вот это, и там у него все как раз есть. То есть там человек не понимал, что вот эти все истории, против которых мы прописываем, что в дискретном времени, что в continuous, это counterfactual описывается. Но это просто как бы такой, тонкий момент, что такое вообще сравнение профитерного веса даже в дискретном времени. То есть вот эта вся логика же, я же мог вот это все рассказывать про дискретное время также. Я здесь вообще время не упомянул. Вот, и в этом как бы тонкость. И да, как бы вот эта структура, которая здесь дискретно возникает, это не дискретизация времени, это дискретизация в голове людей. Вот if. А она как раз, это в другой размерности дискретизация. Время как раз здесь не дискретизировано вообще никак. Когда мы говорим, что мы для любого счетного числа... Для любого конечного. Для любого конечного. Для любого конечного? Да. Только конечного. Счетное, я имею в виду, что всему будет счетное число уровней, но я посмотрю только конечное число отклонений. То есть человек не может себе в голове как бы строить шаги так, что если вот второй походит так, потом третий отклонится соответствующим образом, потом четвертый соответствующим образом и так далее, все они. Может построить так. В данном случае это будет... так, сейчас.
Здесь скорее такое обоснование. Ну, тут как бы вещь какая? Вот дается конструкция, да, хочется обосновать, почему она устойчивая. Она устойчива при каких-то условиях. Конкретные условия, при которых она устойчива, да, это должно быть common knowledge того, что до какой бы истории мы здесь не дошли, после этого все должны следовать тому, что приписано. Вот common knowledge того, что все будут следовать. Common knowledge of intentions to play agreement. И дальше, когда я говорю вам, что есть self-enforcing agreement, я говорю, что до какой бы точки мы не дошли, ни один из людей, предполагая, что вот common knowledge of intentions есть, не захочет действительно отклониться. Для него будет продолжать оптимально. Да, а почему он не захочет? Потому что когда он проделает... Потому что ему даже не нужно это делать, уже в голове много прокручивать. Потому что у него есть common knowledge. Он знает, что, смотрите, вот допустим, вот мы дошли до какой-то истории HT. Непонятно как. Ему, чтобы понять, надо ему отклоняться или нет, он считает, что его оппоненты все будут играть так, потому что у него есть вот этот common knowledge. И он, соответственно, посчитает, что, как бы, что будет, если я буду отклоняться, что будет, если я не буду отклоняться. Для него, для самого это будет просто невыгодно. Может быть, я не совсем корректно рассказываю про мотив, мотив. Наверное, правильно рассказывать так, что предположим, что у меня есть common knowledge of intentions. Конкретно там стейтмент, что после любой истории H все собираются играть agreement, continuation outcome, который после этой истории идет. Прям собираются. Тогда смотрите, вот предположим, что вот я такой игрок, я верю в этот common knowledge. Вот я зашел сначала в initial path. Я не захочу отклоняться, почему? Потому что я буду считать, как они будут играть, я все время буду считать, что они по панчу будут играть. Из-за этого common knowledge. Для себя я не найду причин отклониться от изначального пути. В этом плане у меня изначальный путь будет устойчивым. Если мы начнем играть, он будет устойчивым. Но дальше я говорю, что хорошо, но он у меня придерживался с помощью level 1 punishments. Я говорю, хорошо, вот мы до сюда дошли, мне нужно, чтобы punishment level 1 был устойчивый. Будет ли кто-то из игроков хотеть отклоняться оттуда? Для этого у меня специфицированный punishment of level 2, который гарантирует, что нет, не будет. То есть, как бы, это не, я нехорошо начал объяснять. Это не про what if, а это про то, что для того, чтобы сделать достоверный, там, credible initial outcome, мне нужны punishment of level 1. Для того, чтобы сделать credible punishment of level 1, мне нужны punishments of level 2. Чтобы сделать credible punishments of level 3, мне нужны punishments of level 2. Тогда, вот так, да. Да. А это вот мотив, оно как раз, да, это плохое объяснение было. Потому что как раз действительно влечет к тому, что если человек начнет рассуждать. А именно тот assumption, который используется, это то, что человек никогда не рассуждает, что кто-то начнет отклоняться. Человек говорит, что я знаю точно, что они-то будут так себя вести. Вот это как бы основное. Этот assumption мы использовали на самом деле, когда convolution формулу считали. Мы же всегда в convolution формуле, мы всегда считали, что остальные не отклоняются. Вот. Ну, сейчас мы сделаем перерыв и тогда какой-то пример возьмем. Вот, но вообще в целом, да. Вообще говоря, это просто как бы способ еще думать, задать закономерное равновесие в дискретном времени. Насколько я понимаю, что просто как бы даже в дискретном времени так не задавали. Они как-то всегда говорят про эти вот неравновесные истории. Не совсем понятно, что имею в виду. В дискретном времени это просто как бы, оно еще тоже не замечается, потому что
что я начинаю думать, вот if, что я начинаю просто делать эти punishment следующего уровня. Каждый следующий переход это уже у меня один период. И эти периоды, они начинают отдаляться по времени и уменьшаться, и поэтому на них, в принципе, все забивают. Поэтому, то есть, как бы, в этом дискретном времени так оно не и явно не бросаются. То есть вот эти все разницы, они как бы становятся сильно заметными в continuous time, а в дискретном времени, ну вот как вот вы говорили вчера, что там, что agreement это же то же самое, что strategy profile. Ну, для дискретной игры выглядит очень похоже. И там у Абрил буквально там в 1988 году в этой статье написано типа I view strategy profile as a initial outcome, punishment and punishment for further punishments. Что-то такое. Ну, то есть, по сути, как бы написал agreement, одни предложения. Но тоже сделал это с strategy profile. Как бы, если это посидеть и чуть-чуть так потоньше подумать, то это не совсем strategy profile. Потому что это же не профиль, то есть, как бы, да, это действие, которое мы сыграли. Но это не моя стратегия против вашей стратегии, это рекомендованные действия. Это немного разные вещи. Для дискретного времени это не очень не принципиально, то есть, как бы, им как раз можно про это не задумываться, и они там как бы ввели, понятно, что за математический, понятно, давайте считать. Вот. Для continuous time просто как бы устоялось у народа уже, что subgame interface это strategy profile с какими-то свойствами. А приходит continuous time и раз strategy profile не существует. Ну, то есть нет профиля стратегии там несколько человек, все. Ну и столкнулись и просто сказали, что значит невозможно. Вот, как бы, ответ заключается в том, что на самом деле просто как бы равновесие не strategy profile, subgame как равновесие. Ну, платежи как влияют? Платежи дальше, платежи здесь в самом построении, просто задана какая-то функция U. Вот откуда они есть? Она просто есть, она из множества этих самых допустимых историй в арките. Она просто задана. Но она независима от конструкции. То есть я для того, чтобы построить agreement, вот это все, я ее никак не использую. Единственное, я ее потом буду использовать в определении self-enforcement agreement. Когда мне нужно посчитать, что такое promised value в continuation outcome и что такое value стратегии. Но для самого построения она как раз не используется. Просто тренинг считает, что платежи это же отображение из профилей стратегии. Ну, это тоже, да, это изначально, это как это модель феномена Моргенштерна, это 44-й год. Да, ну и у нас тут просто вот это соглашение это один из путей. Ну, то есть давайте договоримся, что вот этот путь будет реализован. То есть мы в каком-то смысле. Смотрите, как вещь. Если вы берете статическую игру, вот так. В статической игре действительно пишут, что там U это функция там, это S1, S2, S. Если вы уже берете даже extensive игру, там динамическую, обычно пишут, что U это функция терминального акта. Но вообще обычно просто, когда мы говорим вот это U, вот эта платежная функция, это функция от outcome игры. Просто в статических играх outcomes, они осуществляются с профилем стратегии. Уже в динамической игре там уже понятно, что там есть разные профили стратегии, которые приходят к одному и тому же терминальному outcome. Ну, то есть есть там стратегия первого, стратегия второго, стратегию второго можно поменять, но терминальный outcome будет тот же самый. Ну, смотря что стратегией называть. Если стратегия с полной инструкцией, как действовать в каждый момент, то получается, что профиль это и есть. Ну, не совсем, потому что у вас для... Сейчас, подождите. Ну, не так же. Есть, значит, какие стратегии для этих extensive form, да? Одна это полная стратегия, это когда во всех decision notes я говорю, что делать. Да. Вторая это план игры. Это я иду только по decision notes, которые могут логически не противоречивы моим предыдущим действиям. Вот.
неважно, первое или второе, у меня вещь какая, то есть вот смотрите, если вы берете у меня какое-то дерево игры, практически, ну как бы, если оно какое-то нетривиальное, то у меня есть стратегия первого игрока, сигма-1, стратегия второго игрока, которая идет в каком-то терминальном узлу Z. Да? И у меня есть также стратегия сигма-1 прайм и сигма-2 прайм, которая также ведет к этому Z. Я же просто, вот у меня есть вот этот путь игры, да, то, что если я вне этого пути меняю их действия, оно не влияет на терминальный outcome. И, ну хорошо, для динамических игр обычно U пишут как функцию от Z, а не от профиля стратегии. Вот. Но вообще в целом просто U это как бы, то есть откуда это все корни тянутся, да, то есть как бы от того, что да, действительно, если ты смотришь на там статическую игру, у тебя есть S1, S2, у тебя O это функция от S1, S2, а Nash равновесие это профиль стратегии. То есть S1, S2. Все, то есть как бы вот это то, что там состояние там 44-й год, фон Моргенштерн 51-й Нэш, это вот привыкли думать про то, что, знаешь, как бы это, равновесие это профиль стратегии и никак иначе. Вот. Но первое, да, то есть замечание, если мы переходим к дереву игры, то вообще говоря, платеж уже не от профиля стратегии задается, а от терминального аута. Это уже как бы там люди с этим прижились. То есть там, в принципе, если открываешь статью про динамические игры, там Крепси Уилсон, у них функция, ну, может даже сейчас, у них payoff, он как раз на терминальных outcomes. Это там 82 год. Но секвенциальное равновесие у них это по-прежнему просто стратегия. Вот такое как бы промежуточное состояние. Сейчас, extensive games, Пытаюсь понять, где это завитились вообще. Вот. Угу. Вот берем просто статью Крепси Уилсон про секвенциальное равновесие. Вот у них есть это определение игры в экстенсив форме. Вот у нее, значит, эти. Вот. Терминальный outcomes это Z. Вот это как раз это то, куда приходит игра. Дальше они там начинают это определять, что там у нас эти. Collection, вот payoff function, это функция U из терминальных outcome var. Она как раз уже не от профиля стратегии. Но дальше секвенциальное равновесие, они говорят, это уже какой-то профиль стратегии и плюс belief assessment какой-то. Но все равно в целом просто как бы думают про профиль стратегии. Даже там, ну тоже Абрилу, у него там, по-моему, одна из свежих статей с либо уже в печати, либо еще даже под ревизией, с Михаилом Мане они пишут про баргайнинг. И там просто именно как бы вот, даже в абстракте, по-моему, что вот Сергей Префекторный весь, типа там такой профиль стратегии, мы берем все профиль стратегии, и у них у всех какое-то свойство есть. То есть до сих пор, в принципе, для него Сергей Префекторный весь это профиль стратегии. Ну, потому что, ну, мы про динамические игры говорим в дискретном времени, да? Потому что? Ну, если мы говорим про динамические игры в дискретное время, то можно же их просто перемоделировать как статическую игру.
Ну, ее лучше не перемоделировать, потому что секвенциальное равновесие, оно как бы или современное равновесие, оно зависит от экстенсии формы, оно в нормальной форме его не схватить. Но у нормальной формы есть много экстенсий деревьев, которые ей соответствуют. И равновесия, которые в разных деревьях, они могут выдавать разные равновесия в нормальной форме. Поэтому лучше статичку не переформулировать. Я думаю, что это просто как бы вот именно традиция такая устоялась. Думаю, что это современное равновесие, что это просто стратегия. Вот. Но это традиция такая, которая, мне кажется, как раз и загубила continuous time на какое-то время. Потому что люди думали, что, соответственно, нельзя моделировать, потому что для профиля стратегии нет ничего. Но я как бы вот настаиваю на том, что agreement это не профиль стратегии. Agreement это просто коллекция вот этих рекомендаций там, до того, чем мы договорились, вот этих путей. А уже когда эти пути даны, то тогда моя стратегия это то, что такое стратегия. Стратегия это то, что я сам для себя решаю делать. Вот, независимо от рекомендаций. Это вот мой план, как играть. Этот план, как играть, он просто будет записан с предположением того, что я всегда считаю, что я план совет, и я знаю этот агреement. Этот план он у меня просто эквивалентно записывается путем моих действий. Но только уже вот зная это, зная агреement, зная вот это. Тогда уже как бы моя стратегия, она изначально она может быть еще что-то более сложное, если я там, допустим, в это не верю или это не знаю. Но уж если вот это я это упростил, то как бы стратегия это уже конкретно вот это простое действие. Но это мой потенциальный путь. Просто для меня стратегия, которая состоит в том, что я буду следовать тому, что во времени рекомендовано, она оптимальна среди всех моих стратегий. Ну, если бы у меня не было там агримента, или если бы не было какого-то равновесия в голове, какое я хочу сыграть, да, там моя стратегия, она зависела от того, как вы себя поведете. То есть вы меня могли бы удивлять. Здесь, вот в том предположении, в каком месте, я считаю, что вы меня никогда не удивите на ваш путь, поэтому то, что вы делаете, оно все записано в агрименте. И поэтому моя стратегия становится очень простой. Ну, в смысле, множество моих стратегий, оно становится простым. Но только уже если есть агримент. То есть вот агримент идет вперед, а стратегии идут потом. Вот какая-то как бы разница. Да? Железобетонной терминологии просто договоренности или... В литературе, в смысле? Ну да. Ну, в литературе, да. То есть, в литературе много как бы этого непонятно. То есть просто до сих пор не договорились. Ну, для известного времени просто это не было важно. То есть, как бы, там вещь такая, что, ну, ввели современное равновесие, там, Селтон, потом Грегс Уилсон, секвенциально. Ну, просто сказали, что, ну, вот, ребят, считаем такое. Дальше уже просто, как бы, в принципе, перестали задумываться, что это вообще такое. Ну, типа, вот, есть игра, посчитали такое, есть игра, посчитали такое. Вот. Там, допустим, Абрил пишет, у него там все статей просто про то, как у каких-то там бесконечно повторяющихся игр посчитать множество этих равновесий. Какие-то алгоритмы придуманы или прощения. При этом именно как просто сесть, посидеть и задуматься, а что же это вообще такое, вначале особо не задумывались, как-то оставили так. Ну, сам он что-то написал про тройные ошибки. Вот в таком виде никто не написал ничего. А после этого, как бы, ну, статьи ушли вперед, и особо просто, как бы, люди пишут, не задумываются, что они вообще считают. Но даже, например, до какой степени не задумывались. Ну, просто переговоры моделируют как? Вот вообще, так сказать, практически основной способ моделирования переговоров. Рисуется какая-то игра динамическая. Типа первый предложил, второй предложил, первый предложил, второй предложил. А дальше говорится, посчитаем у этой игры секвенциальное равновесие.
Вот. Что-то получили и начинают говорить, ну тогда, значит, в переговорах вот так люди себя ведут, в переговорах себя вот так, это еще что-то. Но вот вопрос, если вы уже действительно моделируете переговоры, с какого фига начинаете с того, что мы посчитаем вот это потенциальное равновесие, которое само по себе уже является договоренностью, которая самоустойчивая. Это не имеет смысла просто. Если договориться на то, что если задуматься и сказать, что потенциальное равновесие это самоподдерживающаяся договоренность, то вообще сама вот эта вот программа, то, что люди с 82 года про баргейнинг написали, она вообще смысла довольно мало имеет. Ну, это как бы материал скорее там, для первого курса, там, для foundations. Но вот как бы в принципе, на самом деле, как люди в теории игр, они какие-то концепты кто-то там придумал когда-то, в основном они получились в каком-то плане осмысленным. То есть потенциальное равновесие это вполне себе осмысленный концепт для определенных ситуаций. Люди, когда пишут, экономисты, там, теоретические экономисты, они когда пишут что-то, они не задумываются, применим концепт к ситуации, не применим, они хотят просто как бы написать, получить какой-то результат и опубликовать. Потому что у них это зависит от того, там, получат они работу, не получат, там, получат постоянную позицию или нет. Так что просто посидеть и задуматься, что это вообще такое, то есть как бы так, в принципе, особо не делается. Ну, то есть есть как бы отрасль, как бы небольшая отрасль экономической там, теории игр, где они вроде как бы сидят и пытаются задуматься, что же это за solution concept и что же они делают. Это называется Epistemic Game Theory. У них там ситуация такая. Вот это мы как раз обсудим ближе к концу первого курса. Вот, курс это в смысле Foundations. У них там, да, то есть у них основной посыл в том, что типа давайте думать про solution concepts, что же они вообще означают. У них модели там текущие, они в довольно плачевном состоянии. В том плане, что они не байесовские в плане Savage, это мы пройдем, что значит. И, во-первых, а во-вторых, они очень сложные, в том плане, что ты берешь игру 2 на 2, вот типа матчей теннис, начинаешь анализировать какую-то простую marshallability, у тебя возникают polish spaces, на них какие-то там топологии, у тебя игра 2 на 2. Дальше они берут какой-то бесконечный объект какой-то, там type structure какой-то, не тот, который там я рисовал для простых игр, а вот какой-то типа общий. И дальше, ну окей, хорошо, ты взял игру 2 на 2, у тебя получается такая хрень, ну а так как она бесконечна, в ней у них начинаются всякие разные интересности. Это можно, ну то можно. То есть они вместо того, чтобы упростить как бы и сказать, что типа, вот это solution concept, значит это. По факту они усложняют. И поэтому, то есть как бы такой раздел, который вроде как бы сидит и должен заниматься тем, что думает, как solution concept и что они вообще значат. Но он тоже в плачевном состоянии. Про баргейнинг ситуация какая? Вот ты идешь, допустим, то есть чем это еще мотивировано? Вот люди хотят писать про переговоры, что происходит в переговорах, как люди для чего договариваются. Рубинштейн пришел в 1982 году, написал модель, там, ну, в принципе, рассматривал, когда они пирожок делали. И всем очень понравилось, очень просто, единственное равновесие, все супер. Рубинштейн сам, когда написал, у него в те 82 года ничего не говорится, а почему он берет вот этот perfect equilibrium. Он просто говорит, вот у игры существует единственное, оно такое, какие-то свойства. Он интерпретацию не давал. Да, дальше, ну, как бы 10 лет, там, 15-20, все это разрослось. То есть там сейчас сотни статей, которые просто берут разные варианты этих баргейнинг протоколов, считают на них perfect equilibrium и просто как бы считают. Секвенциальное равновесие, либо там как бы похоже на секвенциальное, это perfect Bayesian equilibrium. Все разные варианты с объем perfect равновесия. Вот. Особенно не говорят, почему они этот концепт берут. Обычно это идет, ну, как бы это уже вроде устоявшееся, никто это из референта никогда не спросит, почему ты ведешь объем perfect равновесия. Все там посмотрят, что дурак, что ли, так спрашивать про это. Вот, и буду обсуждать какие-то другие assumptions.
Вот, ну, соответственно, как ты хочешь про negotiations, вот ты взял это, написал, вот у тебя есть статья. Хочешь этот написал, есть статья, можно не задумываться, почему ты вообще это используешь. Вот, ну, Рубинштейн задумался. У него статья 1982 года. Дальше, спустя 10 лет, ну, то есть сколько-то лет поработал по баргенингу, потом дальше, опять же, как не удовлетворился. То есть есть похожие там люди, что Крепс, что Рубинштейн. Крепс сначала, ему нравилось равновесие и секвенциальное равновесие, потом он в итоге там, через 10 лет склонился к тому, что вообще люди равновесие не играют, да и вообще это все чушь. И вообще не нужно как это все заморачиваться с той игрой, она как все равно ничего не предсказывает, как люди себя ведут. Вот, в одну крайность. Рубинштейн катился к тому, что, ну да, теория игр ничего не предсказывает, люди действительно так себя не ведут, но тем не менее есть какой-то смысл, потому что она дает, он это называет fables, то есть это как притча из Библии. Вот там какая-нибудь притча про доброго самаритянина. Вот она вроде как бы, естественно, это сказка какая-то, но она тебя чему-то учит. Ну и как бы в теории игр, вот мы что-то рисуем, это тоже как сказка, она чему-то вроде учит. Понятно, что как бы никакого такого настоящего объекта нет, но все равно чему-то учит. Ну это как бы вот. А конкретно к баргенингу он скатился до следующего. Спустя 10 лет он писал обзорную статью для там, сборника. Статья у него была статья как раз про баргенинг. И для конкретно про свою статью 1982 года он писал, что эквилибриум, то есть он написал так, что вот этот вот perfect equilibrium, да, он как бы называл, ну perfect equilibrium, он состоит в том, что если я предлагаю, ты предлагаешь, у нас дискаунт дельта у каждого, то я предложу и получу единицы на 1 плюс дельта, ты получишь дельта, деленное на 1 плюс дельта. Вот. И это, он, ну, как бы это называется bargaining agreement на таких условиях. Соглашение на таких условиях. Вот, конкретно про perfect equilibrium для своей игры он написал следующее. Что an agreement in bargaining, вот это вот, is stable if nobody can raise an objection which is possible to raise and which is worthy of raising. То есть он просто как бы вот написал вообще не про perfect equilibrium, а про что-то другое, но в целом для него это просто как self-enforcing agreement какой-то, который в каком-то смысле stable, но почему он при этом совсем perfect. Ну то есть, как бы он задумался, вот, у меня есть как бы гипотеза, как можно вот это самое равновесие в баргенинге моделировать, чтобы оно было не совсем perfect. Но это я еще не дописал. Вот. Но в целом, в принципе, то есть как бы в теории игр на самом деле много дыр. Потому что ее писали ну, достаточно как бы бурно так, и не особо задумываясь, что это все значит. Иногда кто-то задумывался, но на каждого, кто задумывался, было 10, которые не задумывались. И оно все как бы захламилось в итоге. И сейчас, на последние 30 лет, там, стимулы у там, студентов или у аспирантов, которые учатся и хотят заниматься теорией игр, они делают следующее. Ты приходишь, тебе нужно написать какую-то новую модель с новым предложением. И обычно люди просто берут даже, как бы, смотрят, а что такое в тренде? Вот, ну, допустим, последние 10 лет там, в тренде какой-нибудь там Bayesian Persuasion. Вот здесь какая-то модель. Там, имеет смысл, не имеет смысла, не важно. Важно, что если ты напишешь какую-то новую вариацию этого Bayesian Persuasion, у тебя больше шансов получить работу, больше шансов куда-то опубликовать. У них просто даже в принципе нет времени задуматься о том, а что это вообще все значит. Стимул в профессии построен так, что человеку не дают задуматься. То есть нет такого, что там, тебе нужно подумать 10 лет, там, а потом что-то понять для себя. Вот, и в итоге получается такой как бы испорченный телефон. То есть я, ну, кто-то из теоретиков, которые старше меня, многие, они все вот эти статьи, которые мы читали, они, естественно, читали. А там из теоретиков, которые младше меня, я не уверен, что много из них они читали. Все вот эти статьи. Или там, задумали. Просто как бы стимулы неправильно сделаны.
Конкретно в теории игр, ну, как бы, то есть, что Крепс, что Рубинштейн, они, может быть, ну, вот из того поколения, которое работало в 80-е, 90-е годы активно, ну, то есть им уже просто по больше 70 лет каждому, они, наверное, лучше теоретики игр, которые были, там, Рубинштейн, может, вообще просто лучше, там, вообще, можно всю историю теории игр. Но сейчас я сказать. Они, да, то есть они что Крепс, Рубинштейн, они пришли к такому негативному заключению, что в целом, в принципе, теория игр, она какая-то, ну, оказалась бесполезнее, чем думали про нее в 50-е годы. Потому что там, когда там в 50-е годы она только появилась, думали, что сейчас вообще, в принципе, любой social science начнет решать так же, как физику будем делать, моделировать. Вот. Оказалось, что не так все просто, но они как бы, я думаю, что когда они так пишут, то там, у них просто реакция на то, что когда они были молодые, когда им там было по 20 лет, по 25, у них были совсем оптимистичные ожидания того, что они могут добиться, что они могут делать так же, как физику. Там, с такой же predictive power, что вот прям так. А столкнулись с тем, что нет, что не так все просто. Но я не знаю, то есть у меня нет такого пессимизма. Мне кажется, что вот как раз именно про negotiation это вообще просто открытый вопрос в теории игр, а это нужный вопрос, прикладной. Есть же просто как бы после каждой мировой войны там возникает, начиная еще там даже с нулевой мировой войны, когда она была, 30-летняя война в Европе, каждый раз идет какая-то мировая конференция, и каждый раз люди говорят, что не надо больше мировых войн, давайте, значит, этот самый, сделаем какую-то систему международных соглашений, чтобы она работала. Как раз после 30-летней войны она достаточно хорошая появилась, она работала там веками. После Первой мировой войны там пришел Вудро Вилсон, он как бы написал что-то какой-то там идеализм. Типа такой, давайте возьмем сюда друзья, но это не проработало там 10 лет. Вообще теория игр возникла как реакция на мировую войну. Причем не на вторую, а на первую. Потому что первыми статьями, кто написал про теорию игр, был Эмиль Барре в 21 году. Как бы, он как бы задумался, что значит математики должны как-то рассчитать, сделать так, чтобы войны вообще так пореже случались. Вот. Он как бы попытался это сделать. Формально он просто сделал гораздо больше. Но вообще в целом, просто в принципе, любая система международных отношений, чтобы она была устойчива и надежна, по-хорошему там, ну, она должна быть устойчива и в теоретико-игровом смысле. Нужно так, чтобы никто не хотел отклоняться. По текущему состоянию теории игр, там теоретик игр существующий, он ничего там полезного вряд ли может сказать. Почему? Потому что у нас любые переговоры моделируются как современные равновесия. Без понимания того, почему вообще я должен на современных равновесиях соглашаться. Почему баргейнинг, вот мне кто-то говорит, вот это равновесие, ты же должен его играть. Я говорю, ну хорошо, а почему я должен его играть? Ну, это просто как бы открытая проблема. То есть я думаю, что я как бы, если ее можно решить, то ее решать в том числе нужно и с теорией игр, но не только с ней. То есть это междисциплинарная проблема. Ну вот она как бы, чтобы ее решить, нужно действительно посидеть и задуматься, как вообще переговоры устроены, что там важно, что не важно. Существующие теоретики из-за того, что так устроены стимулы получения работы, как ты там сможешь пробиваться, то есть как бы посидеть, задуматься сколько-то лет и найти какой-то там вопрос, понять что-то, оно не благодарно, то есть оно не приносит большой привод. Работу приносят Epsilon Elaborations на модные недавние работы. Примерно, без понимания того, что он стоит. Ну, как бы такое состояние
в экономике просто. Как бы, именно если хочешь заниматься hot topics, типа вот то, что модно, оно всегда какое-то такое бессмысленное получается. Причем оно так как бы 10 лет одно модно, а потом 10 лет другое, и часто так то, что модно, но не оказывается полезным. Иногда оказывается. Вот пример того, когда модно оказалось полезным, это теория аукционов и механизм дизайна. Он действительно как бы дешевый, он действительно работает. Но дальше можно задуматься, почему он действительно оказался полезным. А потому что ты, когда делаешь механизм дизайн, ты вот так приходишь, такой умный экономист там, или еще кто-то, и ты говоришь, что должны играть так, должны играть так. Ты разрабатываешь правила игры, но ты еще часто и говоришь, что вот, ребятам нужно играть такую стратегию или такую стратегию. Либо ты делаешь такие правила игры, что стратегия равняется нулю очевидной. То есть ты, по сути, как раз находишься в ситуации, где равновесие, оно вполне себе применимо. И то, что там механизм дизайна работает, это не случайность. То есть, а то, что там, если ты возьмешь какого-нибудь теоретика игр и попросишь его систему международных отношений выстроить, или там, как надо там, против кого санкции вводить или не вводить, там получится билиберда. Потому что они просто приходят с интуицией, которую они получают из моделей, в которых они рассчитали равновесие какие-то, приходят в фундаментальную ситуацию, в которой нет равновесия и нет равновесного поведения, и начинают пытаться что-то давать совет. Это, естественно, как бы все, оно просто, только если случайно сработает. То есть это как бы закономерно, то, что происходит. Но вот механизм дизайна и аукционы, теория игр была успешна. Но я не думаю, что как бы, есть какие-то фундаментальные причины, почему теория игр должна быть неуспешна в международных отношениях. Также. Просто когда ты моделируешь международные отношения, или там договоренности, переговоры, нужно учитывать то, что ты вообще не в равновесной среде это все делаешь, а в какой-то более тонкой. Это вот просто вот целое, то есть я думаю, что там прям как бы работу не початый край можно делать. И навряд ли те, которые сейчас работают как теоретики игр профессионально, навряд ли они этим начнут заниматься, потому что у них просто то, как получается работа, как продвигаешь это карьеру, но устроено на то, чтобы ты не задумывался про это, а продолжал писать равновесие. То есть это как бы такой низко висящий фрукт, над которым можно работать. Это просто как бы, я про эту статью я начал думать году в 13 в ноябре. То есть как бы мы просто как бы вот, про что писать, то есть мы вот обсудили с одним из профессоров, и вот вроде как, про то, что, значит, в одной конкретной модели, там, которая была у Сальникова, там у нее там не перекручено, а что мы знаем, если там будет money transfers. Вот начал про это думать, а это связано с тем, как моделировать observable actions в continuous time. Потом посидел, что-то с этим придумал, потом выяснил, что это можно дальше обобщать. Он сколько-то это писал, пару лет писал, чтобы это просто написать в компактном виде. Вот это занимает сколько? Это почти 10 лет, эта статья, чтобы ее до ума довести. Обычно так они, в смысле у них, как это, цикл жизни у академических экономистов у них короче, чем 10 лет. У них там PhD, тебе нужно уже что-то написать, несколько работ, потом у тебя 6 лет, за которые тебе нужно не просто даже написать, а там еще публикация статьи занимает сколько-то лет. Не как в нормальной науке, типа там физики или математики, где ты опубликовал там через пару там сколько-то месяцев. Тебя здесь, допустим, ты посылаешь статью, тебе на нее там полгода только отвечают, еще, как правило, не прочитал. И это может просто занимать, вообще цикл опубликования статьи может занимать несколько лет. И поэтому, как бы, в принципе, то есть, как бы, это я к чему клоню. Вероятность того, что в существующей системе много людей начнут вдруг заметить эти как бы низковисящие фрукты, начнут на ними работать, она, наверное, небольшая. Потому что стимул сделан так, чтобы как раз про это не думать.
Вот. Ну, как бы мы, если живем в России, у нас как бы стимулы другие совершенно. Как бы. И ну, вот, если ты работаешь в Америке, то у тебя просто как бы, ну, тебе нужно гнаться зачем. Нужно как бы вот, писать там по 2 статьи в год. Ну, естественно, как бы ты что-то можешь написать, но вряд ли ты начнешь задумываться про вот там в 82 году Крепс и Уилсон разработали секвенциальный равновесие. Что же это вообще значит? Если у тебя цель там, писать там, по 1-2 статьи в год, у тебя просто времени нет. Это же помимо того, что там еще много чего надо делать. Помимо того, вот. Не знаю. Ну, мне кажется, что так как бы интереснее посидеть про что-то 10 лет подумать. Ну просто так интереснее, чем быстро что-то писать. Вот. Ну, как бы у меня как раз по отношению к теории игр оптимизм в том плане, что ну, я вижу там кучу всяких возможных областей применимости, в которых существующими методами навряд ли можно что-то добиться полезного, потому что они просто все равновесны по дефолту. А в принципе, в целом, мне кажется, что как раз можно. Это просто как бы у меня как это неотвеченный вопрос был, как вообще это моделировать равновесие в коллективном стае. Потому что все пишут, то есть это еще причем как бы именно вопрос даже, про который вот есть как бы в математике, где часто бывает как открытый вопрос, ты знаешь, что это открытый вопрос. Все говорят, что там типа вот теорема, ее надо доказать, или там, ну, и там все понимают, что она скорее всего верна, и ее там доказывают. Вот, это все понятно. А здесь как бы такой вопрос, который все думают, что он вообще просто нерешаемый, и что это не вопрос, а что это просто impossibility, и поэтому из impossibility, значит, можно делать какие-то упрощения или еще что-то. И все это вот из-за статьи, которые там 89-го года. Да, статья 89 года это хорошая статья. То есть есть, вот, я знаю 2 статьи, которые хорошие в таком ключе, и они чем-то похожи. Вот одна это 89 года, это про то, что нельзя моделировать дерево игры. И там куча всяких этих проблем, почему. Это хорошая статья на обзор. Но там дальше они после этого, то есть они перечисляют кучу проблем. Дальше предлагают какое-то решение не особо такое полезное. Ну, это первая там, статья на эту тему, очень, как бы, вот. Похожая статья будет разбираться через 2 недели в курсе по основаниям, это как Gardner-Tense Stability. Она про то, что мы хотим как бы равновесие, чтобы оно удовлетворяло каким-то разным свойствам. Например, мы говорим, что оно должно быть совсем perfect. Но помимо этого, например, мы хотим, чтобы оно было каким? Чтобы я взял нормальную форму и представил ее разными деревьями одинаковыми. Я хочу, чтобы и там, и там, и там это было одно равновесие, чтобы оно зависело только от нормальной формы. Оказывается, что если ты берешь как бы нормальную форму, фиксируешь ее, и начинаешь варьировать деревья, которые представляют, у тебя множество секвенциальных равновесий, оно скачет. Ну, то есть оно не инвариантно. Они говорят, мы хотим инвариантность. Они говорят еще дальше, какие еще дополнительные свойства. Первая половина статьи, она про то, что вот такая проблема, такая проблема, такая проблема. Мы хотим, чтобы их не было. Вот, и ну и дальше они говорят, что вот мы хотим, значит, чтобы это все было решено одновременно. И предлагают какое-то решение. Решение они предложили математическое, интересно, но оно как бы особо там дальше не применяется. Но вот эта первая часть, она как раз интересна. У них скорее там какой-то философский, логический как бы косяк заключался в том, что все, что они хотели одновременно, оно одновременно логически не должно выполняться. То есть, как бы, одни свойства, они из одной логики человека, другие они из другой, третьи из третьей, то есть как бы из разных ситуаций. В одной ситуации должны быть такие свойства, в другой ситуации такие, они пытаются это все одновременно. Вот, но свойства они перечислены интересно, хорошо. И после этого там Крепс написал статью про равновесие в Seven Games на основе него. А само по себе их решение, оно тоже как бы особо не пошло. И вот что самое смешное, что Крепс, что Gardner-Tense, они как бы вот такие 2 чем-то зеркальные статьи, просто из разных областей, в которых
очень много проблем перечислено. Само решение, оно не самое удачное, но статья при этом очень продуктивная. Конкретно в этом самом слишком только проблема заключалась в том, что они всех убедили, что просто невозможно. Вот. Ну вот это так решается, но для того, чтобы это так решить, нужно просто задуматься, что такое сравнение равновесия. Ну, то есть, как бы я медленно к этому делал. Чтобы модель вот эту еще получить, я как бы начал писать, и у меня там несколько примеров было. Пишешь один пример, под него вроде такая модель, потом начинаешь писать второй, она уже не состыковывается, начинаешь переписывать. И пока все эти 5 не переписывал, оно как бы не устояло. Зато теперь я как бы уверен, что это как бы оно уже устоявшееся. Что оно и для этого примерно, вот для этого, для этого. Вот. Есть, то есть как бы, хорошо там, первый пример того, что в теории игр проблематично, это как они моделируют переговоры. То, что используется равновесие. Или, допустим, то есть мы, как, если это, например, международных отношений, они пришли бы и сказали, что вот равновесие такое, если кто-то отклоняется, значит вот он нарушитель, его надо отпанишить или еще что-то. Вообще непонятно, почему у вас в международных там отношениях, как бы, ну если вот просто нет равновесия, для того, чтобы как бы сказать, что вот у нас равновесие и надо кого-то наказывать, вообще нужно было убедиться, что все вообще согласились это равновесие играть. Если оно как бы там разрушено уже, как бы оно уже бессмысленно говорить про равновесие. Второй момент, это то, как моделируется репутация в теории игр сейчас. Вот то, что я там рассказывал на первой части, это было про вот эти вот behavioral types, и большинство, если открываешь там книгу по репутации, они будут про эти behavioral types. В то время как есть статья, в которой это все вполне нормально говорится, что такое репутация, там единственное только, что просто как бы вывод очень простой получается. Но мне кажется, что у них как бы более здравый смысл на то, что такое. То есть мы ее рассмотрим через 2 недели. Вот. Там просто как бы открытые вопросы. Ну, то есть их много открытых вопросов, просто как бы... Мне кажется, что как это есть, просто как бы наука, которая начинается, они как-то больно живут, а потом люди думают, что вот уже вроде все закончили, то есть это как бы устоялось. Какая-нибудь возьмешь point-set topology, в этот, ну как функционально, как это там, открытое множество, замкнутое множество, там, это счетный базис, вот такие вещи. Это там в начале 20 века бурно развивалось, но сейчас уже как бы навряд ли кто-то придет и начнет это попытаться что-то поменять. Ну, то есть это уже как бы закрытая книга, там уже устоявшаяся наука. Вот. Про теорию игр, я думаю, что у них в основном консенсус сейчас есть такой, что это тоже устоявшийся, но я думаю, что это как бы немножко преждевременно. То есть они как бы это забросили примерно в начале 90-х годов. Бурное развитие было там до конца 80-х годов. В 90-е годы уже это как бы отошло на второй план, все сказали, окей, хорошо, мы вроде все уже здесь сделали, давайте применять это. Теперь нам учителей нужны только те, которые приходят и нам про real life questions отвечают. Вот. Но мне кажется, что просто как бы раз именно на теории, там еще на поколение, на 2 там материала как раз хватит. Ну, просто как бы при текущих стимулах в Америке это навряд ли возникнет. Ну, потому что у них просто как бы стимул неправильный. Стимул слишком короткий для того, чтобы этим заниматься. Вот такой пищеварительный тракт очень короткий. Вот. Ну, в России в этом плане как бы проще, потому что от тебя не требуют каких-то большого количества каких-то очень хороших публикаций, на самом деле. Уровень жизни, если ты там как академический экономист, он
они достаточно хорошие, и можно просидеть и заниматься чем ты хочешь. Поэтому вполне себе в России, мне кажется, что можно это сделать. Я с осенью ездил в Америку, поговорил с разными еще профессорами и ну так вот запушил, типа, а что вот вообще про это думаете, что, ну не про статью, а вот вообще в целом за жизнь. И как-то там ответы были в основном, мы же там занимаемся, это же не совсем наука, это как музыка. Пишем это как музыка, это первое. Второе, я говорю, ты понимаешь, что вот это как бы нелогично, то есть вот там берешь, там моделируешь баргинг, у тебя behavioral тип, это еще что-то. Говорит, ну да, то есть как бы я не понимаю, почему ты настаиваешь на логике, то есть как бы мне ничего страшного, если там модель будет какая-то нелогичная где-то в чем-то, но если она как бы отвечает на какой-то интересный ответ, вопрос. То есть как бы дальше уже просто как бы пытаться человеку объяснить, что если у тебя модель уже изначально нелогична, то навряд ли она на что-то отвечает. Ну просто это у них как бы, они вот считают, что вот важный вопрос, вот у них есть как бы интуитивно, что они хотят получить. Ну, вот у них есть интуиция, как в этом вопросе, что репутация, как она работает. Интуитивно выглядит вот так. Вот есть какая-то модель, она вроде как бы так, что-то так похожее выдает. Говорит, ну значит это хорошо, ты ему говоришь, что ну, нелогично же, вот здесь какие-то ну, несостыковки на предпосылках. Какая разница, что если garbage in, garbage out. Достаточно просто, что ну, как бы людям становится, как бы они смотрят на то, что выдает, и хотят, чтобы это было интуитивно. Но если ты уже интуитивно это понимаешь, то какой смысл вообще было писать модель? Если и так уже интуитивно ответ понятен. Ну, как бы вот нет такого, ну, то есть вот в принципе, то есть там состояние такое, что Не думаю, что они там что-то какой-то большой прогресс сделают там в ближайшие 50 лет. Ну, именно в области, вот именно как-то эти теории игр в дальнейшем. Ну, то есть они будут писать какие-то интуитивно понятные модели, подбирать под них конструкцию, которая будет выдавать желаемый ответ. Но это как бы выдаваем желаемый действительно. Еще как бы такой способ это записать. Есть значит, есть Колмогоров, да, был Колмогоров. У него был такой ученик Владимир Успенский, логик. Вот у вас, может, там книжка по логике была, учебник математическая логика. Вот. Он сейчас уже умер, но когда я учился на мехмате, он у нас даже на первом курсе вел лекции по логике. И у него есть статья, в которой он просто там воспоминания про Колмогорова какие-то, и он в частности там как бы шуточно про то, что, значит, Колмогоров формализировал женскую логику. Вот. Ну, то есть я когда это пересказывал в Америке, мне сказали, что лучше это заменить женскую на visual thinking, потому что как бы, ну женский это действительно как бы не совсем правильно. Не в плане политкорректности, потому что не точно. Вот. Но идея такая, что вот у вас есть как бы логика, да, логика это значит у вас есть какие-то, значит, утверждения, которые там первого порядка. У вас есть утверждения, и с ними там есть какие-то аксиомы, типа там если А верно и Б верно, то тогда А. Вот, вот правило вывода. Ну, какие-то такие всякие правила. Вот. И в классической логике есть правило вывода modus ponens. Математическое. То есть там их как бы в средние века схоласты их наделали много, вот, выжило не так много. Но то есть А и А implies B, тогда мы можем вывести, что B. Вот это как бы классическая логика. Вот. Успенский там, когда говорил, что Колмогоров там придумал шуточно такую, что значит, в женской логике А и там такое, там А implies B и B приятно, отсюда следует, что А.
Вот. Ну, то есть пример, который там давался такой, что А, это у моего мужа есть деньги, Б, это он купит мне шубу. Когда он купит мне шубу, это приятно, значит, у него есть деньги на шубу. Вот, то есть это как бы такой был пример, но на самом деле это пример wishful thinking. То есть как бы выдаваем желаемого действительно. Мы желаем это, что нам для этого нужно, ну значит так. Ну и пример такой, да, то есть как бы если, например, если какое-нибудь там равновесие применимо к описанию переговоров, это там равновесие применимо к описанию переговоров. Б, это мы можем там решить какую-нибудь модель, написать какую-нибудь статью. Написать статью приятно, значит равновесие применимо там к описанию переговоров. Вот. Так, в принципе, как бы устроено написание большого количества статей по экономике. Не у всех так. То есть там вот у Рубинштейна, у Крепса у них не так. Ну, как бы если там берешь их одного, то на одного такого будет 10 других. Потом это с течением времени, но все как-то так немножко устаканивается. Понятно, что кто вот так писал, кто писал вот так. Вот. Но как бы все равно в целом как бы из того, что я понимаю, как устроено сейчас так, состояние теории игр там, в Америке, ну, как, да и не только в Америке, там, в Израиле есть большая школа. Но в целом, ну, вот больше по такому уже пути пошла. Вот. Ну, это как бы это создает то, что будет много этих открытых вопросов, которые можно заметить и решить в течение времени. Достаточно несложно. Ну, то есть если все просто делают вот так, то они как бы какие-то вопросы просто обходят стороной. И получится как бы несколько висящих фрукты какие-то. В течение времени. Вот. Так. У нас чуть типа там минут 40, да, осталось? Я не знаю, сколько закончилось. 17:40 вроде, да. Да. То есть я могу просто какой-то пример привести, да, вот этой вот игры. То есть второй момент еще тонкий я не сказал, да. Вот у меня вот это равновесие, которое я построил, там, или agreement. У меня путь, который я рекомендую, после какого-то там S, от 0 до S прошло, я говорю, что вот после этого у меня идет вот Q от S. Вот эта штука, история, у меня же здесь были действия первого, действия второго, действия третьего. Они порождали какую-то историю наблюденную H от S. Вообще говоря, в Continuous Time одну и ту же историю H от S можно породить разными вот этими. И в построении я допускал, что у меня одна и та же H от S есть, соответствуют разные continuations. Это не совсем приятно, да, то есть как бы это не правдоподобно. Можно потребовать дополнительное еще условие, чтобы вот этот Q от S в конечном итоге была функция вот от этой штуки, которая породилась. Почему там могут быть разные способы породить Q от H от S? Ну, первое, я же мог рассмотреть ситуацию, когда первый отклонялся, второй отклонялся. Сейчас. Но по факту эти отклонения могли быть пустые. Или сейчас. Вот так. Допустим, здесь у меня первый где-то отклонился, дальше он идет не отклонялся. Дальше я говорю, а что вот если со второго момента здесь начинается второй отклоняться? Как бы я вот это место, где второй отклоняется, и откуда я считаю действие второго игрока, я могу уже произвольно выбрать и разбить. Как бы, то есть вот там как бы есть такая множественность.
И вторая ситуация это в том, что в дискретном времени не возникает. То есть это бы в дискретном времени возникло. То есть, как бы, если есть какой-то период времени, который ни первый, ни второй не отклонялся, то вообще говоря, вот эту точку перескока, когда мы считаем, что первый отклонялся, когда второй, мы можем выбрать производ. А вторая ситуация, это когда на самом деле в continuous time возникают, а в дискретном времени не возникает. Это то, что не всегда понятно, кто вообще начал отклоняться. Мы можем смотреть на историю, непонятно, кто начал отклоняться. В дискретном времени, если я вижу историю, я вижу, что было предписано, я вижу, кто в одностороннем порядке отклонился и первым. Это я вижу. А в continuous time не обязательно так. Предположим, что у вас есть предположим, что у вас есть agreement, который говорит, что нужно выбирать в каждом, то есть как бы действия А1 и А2 это просто отрезок 0,1. В каждом момент времени мы выбираем точку на отрезке 0,1. И пусть у меня agreement говорит, что мы смотрим на все предыдущие действия в истории, а в будущем мы просто будем выбирать для первого, для второго пару А1, А2, которая равны просто супрему всех действий на предыдущих шагах. Тогда, в принципе, просто я могу рассмотреть историю, где как будто бы первый начал повышать действия, и второй на него реагировал, то есть как бы все пути, они просто как бы punishment константы. Но это же будет соответствовать тому, как если бы второй начал повышать действие, а первый бы реагировал. Как-то так. В continuous time нету, не всегда четко понятно, кто начал отклоняться. То есть можно написать так, как будто бы это первый начал отклоняться, второй реагирует. А можно написать, что это второй начал повышать, а первый реагирует. И как бы с точки зрения там, стороннего наблюдателя нету этого самого разницы. Вот. Но в принципе можно доложить дополнительное ограничение, что вот эта quote S должна быть функция не sufficient history, которых может быть много, которые приводят к одной и той же, а должна быть функция вот эта h of s. И после того, что у нас происходит как бы реакция, reaction function тоже должна быть функция от observable history. То есть там какие тонкости возникают, но они как бы из примеров, которые там я видел, их, как правило, можно решить. Ну, то есть, как бы можно просто сделать, типа, построить какой-то климат, дальше его немножко так это ухитрить, чтобы он был как раз, чтобы таких вещей не возникало. Ну, то есть, вот есть как бы такая небольшая разница, или, может быть, не совсем понятная это. Не совсем, как это называется, неправдоподобно, ну, это свойство построения этого агримента, оно может быть не реалистик, не совсем реалистик, не всегда. Вот. Есть, значит, пример какой-нибудь игры, которая не повторяющаяся, которая еще что-нибудь чуть более интересное. Игра это Public Book Provision Game. То есть экономически она не самая такая выдающаяся, но она что-то там показывает, именно саму модель. Экономический смысл у нее небольшой. Значит, у вас есть 3 человека. У вас есть менеджер, обозначим его M, и есть 2 рабочих, worker 1 и worker 2. И играют они от 0 до единицы. В каждый момент времени рабочий выбирает уровень усилий для того, чтобы произвести общее благо. Ну, например, он как бы там выходит и пытается там почистить снег во дворе. Вот, значит, рабочий И выбирает Е и Т. Пусть оно там от 0 до бесконечности. А менеджер может платить им
рабочим в произвольном время какие-то суммы денег. И пусть гамма и t это accumulated from m to until t inclusive. То есть гамма и t это сколько денег я послал до момента времени t включая t рабочему и. Вот. Эту штуку можно считать частным случаем предыдущей игры. Почему? Для рабочих действия это вот компакт. А это, ну не компакт, в смысле, это полпрямая. А для менеджера действие какое? Действие это у него же гамма 1t и гамма 2t. Это кусок R2 плюс. Теперь, допустимая история для рабочих и допустимая история для менеджера. Рабочий должен вести себя так, чтобы вот эта штука была измерима по баррелю. А менеджер должен вести себя так, чтобы вот эти штуки, они были непрерывны, как бы, right continuous left limits. Имели предел слева, были непрерывны справа и возрастали. То есть вот как бы свойства на эти функции какие-то. Что-то как бы монотонный котлак, а это просто баррельские измеримые мышцы. Все эти ограничения, они независимы по игрокам. То есть у нас этот action independence удовлетворяется в этой игре. Ну вот просто пример какой-то неповторяющейся игры, как можно смоделировать. Эти же money трансферы, это просто что-то неповторяющееся. Они должны возрастать. И можно делать что-то такое. Вот, теперь это значит платежи, да. Вот пусть у меня есть какой-то, значит, этот самый ET1, ET2, гамма 1T, гамма 2T, это действие менеджера, на T от 0 до единицы. Платежи для рабочего и вот это пускай называется история H, U и of H это просто интеграл от 0 до единицы E1T, E2T минус E ит t в квадрате dt плюс гамма ит1. Это просто предел, стремящийся к единице. Можно так, чтобы не возникало вопросов. А для менеджера от H платеж это просто интеграл от 0 до единицы E1t плюс E2t dt минус гамма 1 минус гамма 2 1. То есть дисконта нет, как бы деньги это деньги, то есть как бы и игрок получил, менеджер заплатил. А квадрат только если... А квадрат только для этого игрока. То есть можно про это думать следующим образом. Вот как бы я прихожу и делаю какой-то эффорт. Эффорт это просто как бы я вкладываю в общественное благо. В конечном итоге каждый получает сумму всех вот этих вот эффортов. Что менеджер получает эту сумму, что каждый рабочий получает. Но когда рабочий работает, он как бы у него есть квадратичная издержка. Как бы, в частности, например, если бы мы думали, что эта игра не динамическая, да, и смотрели одного рабочего.
Один рабочий бы что сделал? То есть вот у него есть e, а есть издержка e в квадрате. Он бы хотел это максимизировать. Он бы получил, что максимизируется при e со звездочкой равным 1/2. Вот. Если бы я не думал ни про кого, да, то есть я бы как бы взял, получил бы 1/2. Соответственно, если бы эта игра была статическая, что бы произошло? У нас получились бы 1/2, 0 и 0. Вот такой был бы исход. При этом исходе мы можем посчитать уровень общественного блага. Какой уровень общественного блага при исходе 1/2, и там каждый ничего не хочет. То есть здесь у меня всего товара произведено единица, то есть каждый получил бы по единице. Но еще рабочий каждый по 1/4 его потерял. То есть у меня получилось бы 3/4 плюс 3/4 плюс единица, то есть вместе это было бы 2,5. Вот. Но это как бы не идеальное состояние, да, почему? Потому что каждый рабочий, когда принимает решение, сколько ему работать, он смотрит на benefit, смотрит на cost. Но в этом бенефите он видит только свой бенефит. На самом деле, как бы каждая единица его эфорта, она приносит в общую копилку не одно e, а 3 e. Да, то есть он должен максимизировать бы вот эту штуку. Вот, если мы это получаем, да, у нас получается e общественно оптимально, это 3/2. Ну, то есть я вот эту штуку максимизирую по e. Это получается у меня e наибольшее, это 1,5. Почему? Потому что я хочу работать побольше, да, как бы мне конкретно невыгодно, но как бы и второй рабочий получает что-то от этого, и менеджер получает. Вот, если я работаю по 1,5, всего будет произведено сколько? G равно 3. Каждый получит по 3. Но каждый из них, у него есть эти самые издержки, он получит 2,25 издержек. То есть, опять же, получится чего? 3/4, что? 3/4 и 3, да, то есть как бы это получается 4,5. Вот. То есть, в принципе, рабочие, когда они работают общественно оптимально, они получают то же самое, как если бы они сами по себе работали, но менеджер как бы получает на 2 больше. Вот. В принципе, с помощью этих трансферов мы можем, значит, часть, вот, допустим, эту дополнительную двойку мы можем разделить поровну между ними, например. Типа по 2/3 каждому добавить. Вот. Вопрос, значит, как бы, если мы играем эту игру один раз, без динамики, можно ли заставить там рабочих и менеджера как бы произвести что-то больше, чем вот это? Да, потому что, как бы, что, я рабочий, я думаю, если у нас это одношотовая игра, я как бы смотрю только на себя, да, то есть, как бы, у меня мой эфорт, и он, как бы, линейно входит в мою функцию полезности, да, кос квадратный, я просто, как бы, смотрю на это и все. Как бы, единственное, и менеджера не заставишь платить, вот, то есть, как бы, он не захочет делать. Если бы это была игра в дискретном времени, ее там повторили 100 раз. Тоже нет. Потому что ну, там обратная индукция бы тоже как бы ее убивала, так же как производственность дилемма. Вот. Хорошо, теперь, значит, как понять, вот хочу я у этой игры теперь посчитать self-enforcement agreements. Задано, так как вот они заданы. Как мне понять вообще, что я могу поддержать self-enforcement agreement? Ну, первое свойство, которое полезно, да, это полезно посчитать individual rationality constraints. То есть, как бы, то есть, допустим, что вы играете какое-то равновесие. В каждом равновесии что? Оно говорит вам путь игры и какие платежи должны платиться. Вот, вы смотрите на то, что еще осталось доплатиться.
в каждый момент времени вы там игрок, либо вы рабочий, либо менеджер, вы можете послать всех, сказать, что нет, вот как бы, типа, давайте-ка я начну отклоняться, или что-то, то, что вы мне в равновесии предлагаете, не очень выгодно. И будете играть какой-то там best reply на то, что они делают. Вот они что-то делают, а вы делаете myoping best reply. То есть, если, например, вы играете повторяющийся признак взгляма, да, вы всегда можете играть просто дефект, вне зависимости от того, что он делает. В более общей игре ты просто смотришь, что оппоненты делают, играешь best reply на это, и получаешь максимин свой выигрыш. В повторяющейся игре в дискретной мы как бы максимин отождествляли с individual rationality payoff. В этой игре, в принципе, тоже можно подумать, что такое individual rational payoff. Сколько может, вот, допустим, игра дошла уже, вот наша игра, пускай в момент времени 0, это была какая-то G, да? Она в момент времени 0 началась. Вот пусть она дошла до какого-то момента T, там, или T+, здесь у нас не важно, здесь все payoff, они эти гладенькие. Вот пусть, да, пусть уже до какого-то момента T она дошла, и дальше мы смотрим на continuation, что там должен заработать менеджер, получить. Вот это уже как бы самка. То есть это уже устоялось. Сколько может себе гарантировать каждый из участников? С момента T до единицы. Вне зависимости от того, что остальные делают. Вот остальные, пусть они даже пытаются хуже всего. Минимум 0. Ну, кто? Рабочий может 0? Рабочий может же больше. Нет, почему? Он же может каждый момент времени получать 1/4. Рабочий может получать 1/4, да, он же... И то есть интеграл от 1/4. Да. Угу. То есть рабочий может что? Как бы что для него может быть худшее, да? Ему никто не платит деньги, и второй рабочий ничего не производит. Это худшая ситуация. В этой ситуации он все равно не получит 0, он может сам продолжать работать. Он получит 1/4, когда будет просто производить 1/2. Это вот его... Ну да, 1/4 от промежутка оставшегося. Угу. Да. То есть он получает 1/4 на 1 минус t. Ну и второй, соответственно, также может 1/4 на 1 минус t. Это как бы его rationality constraint. То есть как бы любое равновесие, но когда мы смотрим на continuation payoff, должно каждому рабочему после любого своего пути, который заканчивается в момент t, гарантировать как минимум это. Иначе это не равновесие. А для менеджера что самое худшее может случиться? Сколько он может гарантировать себе? Ну, вообще он 0 может говорить. Да. То есть он не может их заставить работать. Ну, то есть, как бы, для него худшая ситуация, они просто перестали работать, и он единственное, что может сделать, он может отказаться им платить. Вообще что-либо. Вот. Получается, вот эти платежи. Вопрос. Смотрите. Эти платежи, они не являются платежами этого статического равновесия, да, вот помните, как у нас 3/4 единица, это было статическое равновесие. Статическое равновесие, оно, ну, если бы умножили на 1 минус t, все, сколько времени осталось. Это все строго больше, чем вот это, для первого, для второго, для третьего. То есть у нас, как бы, если смотрим на матрицу игры, на то, что осталось, для первого, для второго и для третьего, то у нас вот есть равновесие, а min-max, эти самые плоскости, они строго под ними. Но все эти платежи вот можно сделать в равновесии. То есть я могу вам построить вот этот self-enforcing agreement, который будет рабочему первому столько давать, какое-то другое равновесие, которое будет рабочему второму столько давать. И я даже могу построить равновесие, в котором менеджер будет получать 0. Как это строится?
То есть общий тип построения он берет как бы из статьи АВЮ 88 года про Simple Penal Codes идею. Ну что, ну в принципе как бы хотим начать панишить, например, с момента времени T+, хочу начать панишить игрока рабочий первый. Вот я его хочу начать панишить, это будет самое плохое равновесие. То есть мне достаточно указать initial outcome этого всего действия. Initial outcome у него такой, worker one puts effort always, worker 2 shorts, то есть не работает ничего, manager doesn't pay. Вот такой путь наказания. Этот путь наказания не является статическим равновесием, но он все равно достаточно скучный, потому что он стационарный. Там в каждый момент времени все делают одно и то же. Все рабочий производит один и тот же effort, и менеджер ничего не платит. Вот я говорю, что если мы хотим наказать, initial outcome вот этой штуки, он будет вот такой. Для второго игрока то же самое, только там первый и второй меняются местами. Для менеджера ситуация немножко поинтереснее. То есть вот если я хочу наказать менеджера, у меня наказание от момента времени T+1 выглядит следующим образом. Вот пусть он нарушил, сделал последнее отклонение в момент времени T. Я его наказываю следующим образом. В моменте от момента T до T+1 пополам effort1 T effort2 равно нулю, то есть как бы страйк. Рабочий постует половину оставшегося времени. После этого T+1 пополам менеджер pays менеджер pays, так, допустим, сейчас, они по одной второй, менеджер pays T-1 пополам, сейчас, T-1 по 4, T-1 по 4. After E1 equals E2 equals 1/2, nobody pays. Сейчас. По-моему, так сейчас немножко соображу. Должно работать. Для этого в момент времени получаю 0, потом я получаю 1/4 плюс... Да. Окей. Сейчас словами. То есть как бы менеджера мы наказываем следующим образом. Половину времени оставшегося работники будут бастовать, они ничего не производят. В момент окончания забастовки менеджер платит им сразу наперед, upfront, все это удовольствие, которое он получит от будущего. А в будущем они должны просто производить статически 1/2. Ну такое, значит, наказание. И дальше я просто говорю, что равновесие у меня устроено следующим образом. Вот, допустим, я хочу наказать первого работника. Я говорю, что ну вот мы начинаем играть вот этот путь.
А дальше есть такая, если я говорю, что если я вижу, кто первый отклонился, я перескакиваю в наказание соответствующего работника, которое, оно, допустим, мы начинали с момента времени Т, мы дошли до времени Т прайм. Если я вижу, что здесь работник один отклонился, я запускаю панишмент этого работника. Если я вижу, что менеджер отклонился, я запускаю панишмент этого работника. Вот. И идея такая, что как бы continuation платежи здесь у каждого из них, они, то есть у работников ровно по 1/4, у менеджера ровно 0. Когда они наказывают кого-то другого, у всех остальных получше. Никто не захочет отклониться. Единственный тонкий момент, да, то есть как бы, я говорил, что как бы, когда кто-то отклонится в момент времени Т прайм, мы запускаем punishment. Нужно понять, как бы, нужно, чтобы ни случилось, чтобы последний момент отклонения был хорошо определен. Чтобы мы понимали, что это такое значит. Например, вот мы начали панишить в момент времени Т, мы увидели, что там шел какой-то путь равновесный, и раз мы видим, кто-то отклонился. Как правило, это будет заметно. Да? То есть, например, если в равновесии говорили, что все должны были производить по 300 РИА, а менеджер должен был платить с какой-то суммой. Мы увидели, что менеджер не заплатил. То есть, что его гамма кумулятивно не совпала с тем, что она должна была для Т получена. Мы можем сразу же запустить punishment. Почему менеджер сам себя наказывает? Менеджер не наказывает за себя. Он платит всю причитающуюся на будущее прибыль и запускает фабрику назад. Вот. Он не наказывает себя, он просто как бы это такой путь. Вот смотрите, запустили мы punishment, сейчас объясню еще раз. Запустили мы punishment для менеджера в момент времени Т. Мое утверждение такое, и допустим, вот там говорится, что он, значит, это самое. Менеджер не должен ничего платить до момента времени там Т+1 пополам. До половины оставшегося времени. Я хочу сказать, что когда вот мы будем идти по этому панишменту, мы и наказывают этого менеджера. В предположении, что ни первый, ни второй работник ни разу не отклонились. У меня в любой момент времени Т прайм здесь будет четко определено ню от Т прайм. Момент, когда последний раз менеджер отклонится. В принципе, менеджер может начать отклоняться от панишмента тоже. Никто ему не запрещает. Но вот этот ню от Т прайм, типа момент последнего для менеджера, он будет определен однозначно, если мы запустим punishment здесь. То есть, как я определяю до первой половинки этот ню Т прайм? Если у меня Т прайм лежит в первой половинке, но я просто смотрю супремум, то есть у меня была вот эта гамма Т, а у меня есть вот это вот гамма ню, который вместе Т прайм. Я знаю, что у меня между Т и ню менеджер не должен был платить деньги, ну, по punishment. Я просто смотрю ню от Т прайм, это супремум ню от Т до Т прайм таких, что чтобы гамма ню возрастал там от этого самого. То есть гамма ню больше, чем гамма ню минус эпсилон, for all эпсилон больше нуля. Я посмотрел, что он там надавал? Он
он не должен был давать денег. Если он где-то когда-то давал деньги, значит он уже отклонялся. Я вот посмотрел на последний момент, вот пока шел страйк, где он последний раз отклонялся. Вот пусть это было какое-то ню. В этот момент времени ню, и это ню оно будет определено для всех вот этих моментов. Здесь мы будем точно знать, что как бы ему еще ничего не нужно давать. Дальше я посмотрел для всех этих t прайм, я посмотрел на наибольший этот ню для всех t, которые до t плюс 1 пополам. Увидел, где вот это последний раз, где он это сделал. Может быть, он нигде не платил, и это осталось t. Может быть, он где-то заплатил деньги последний раз. Вот с этого момента мы тогда перезапустим, если он заплатил еще где-то раз. Но в любом случае, до t у меня от него t будет определено. Дальше у меня здесь, он в этот момент, он должен был мне дать деньги. Если он мне не дал деньги, то я, значит, перезапускаю punishment здесь. В любом случае, я вот от него t до серединки доведу и потом проверю. Ну, то есть я просто что хочу сказать, что там как бы постепенно мы можем, вот как бы если у меня punishment все для менеджера выглядит вот так, когда мы их запускаем, мы вот этот new тест можем определить четко. Ну, там, короче, в общем, в статье это написано. Ну, в общем, я имею в виду, что вот эту вот интуитивную конструкцию, ее можно запихнуть в этот самый admissible и coherent agreement. Потому что здесь, вот, когда я просто их написал, как они выглядят, непонятно, что они как бы, что там coherent. То есть мне нужно, например, coherent. Это если я запустил менеджера punishment, я же не перезапускаю в каждый момент. Пока он не отклоняется, я не перезапускаю. Вопрос, как бы, в какой момент я перезапускаю. Этот момент будет определен, во-первых. Во-вторых, у меня как бы этот самый continuation игры, он будет там единственным образом определен, какую бы стратегию менеджер не принял. Вот так что-то я как-то не очень четко сказал. Вот, но окей. Для чего вообще этот пример? Помимо всего прочего. Помните, мы говорили, что Presence Dilemma, она была немножко скучная, не в том плане, что там можно cooperation поддержать, а в том плане, что когда мы поддерживаем cooperation, мы сворачиваемся в наше равновесие. Здесь мы, как бы, окей, если мы хотим поддержать cooperation, мы сворачиваемся в одну из этих трех, в зависимости от того, кто отклонился от изначального пути. Если отклонился работник, мы сворачиваемся и делаем что-то стационарное. Да, это не наше равновесие, но это все равно скучно, это стационарно. В каждый момент времени делается все одно и то же. Когда мы сворачиваемся в менеджера, мы сначала начинаем его наказывать, типа как бы это называется стик, а потом как бы мы даем ему какой-то карт. То есть вот после вот момента T+1 он уже получает какой-то бонус. Они начинают работать. То есть путь не стационарный. Более того, не существует ни одного стационарного пути, в котором можно менеджера наказать, чтобы он получил 0. Потому что если был стационарный путь, путь, в котором первый, второй работник работникам было бы выгодно, потому что если бы менеджер получал бы 0, да, то есть как бы он бы просто в... Но работники тоже бы 0 получали. Сейчас можно ли, ну нет, то есть как бы 0 точно. Ну, если менеджер 0 бы получал, то... Сейчас, так, если мы на самом деле, то как бы здесь нужно ограничение на E, в принципе, можно придумать себе стационарное наказание для менеджера. Хотя менеджер может просто уже не платить, а если его стационарно наказывают, они производят какой-то E. То есть должно быть, чтобы E были по нулям, и менеджер платит 0, но тогда работник отклонится. Ну, то есть вот как бы у меня в статье нету как бы этого конкретного утверждения с доказательством, в каком смысле, что не существует нестационарного способа наказать работника. Вот. Но вообще в целом, то есть просто как бы идея такая, что вот пример как бы игры, в которой есть оптимальное наказание для кого-то, и это наказание, оно не стационарное, не в том плане, что люди, когда там
идут и действуют, они как-то меняют свое поведение. Обязательно. Внутри. Вот. Что-то такое. Вот. Ладно, мы в следующий раз обсудим лучше поинтереснее этот пример. Там будет Durable Goods Monopoly и будет Auctions with Limited Commitment. Они похожие статьи. Вот. Применение вот этой штуки. Здесь просто как бы сказать, что он там кохерент, оно как немножко такое громоздкое доказательство. Я его уже забыл. Там пару страниц есть. Если хотите, можно посмотреть. Вот, а тогда я вам постараюсь перед следующим блогом прислать темы для докладов, и я тогда постараюсь найти статьи, которые не очень стохастические. Ну что, если у вас какая-то стокастика еще не было? А еще можно этот перенесем доски, наверное? А куда? А прямо они в коридоре стоят обычно. Просто я подбираю катницу, чтобы работать народных картинок. Вторую точку. Тут туда. Там трансляция идет. А я не знаю.